మార్టిగేజ్ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ in specific immovable property for the purpose of securing payment of money advanced by way of loan and existing or future debt or performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability as per section 52A of the Transfer of Property Act 1882. ఇందులో మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మార్టిగేజెస్ అనేది ఏ యాక్ట్ ప్రకారం వచ్చినాయి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ 1882 సెక్షన్ మీకు అనవసరం, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇవి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీతో డీల్ చేస్తాయి. మార్టిగేజ్ అనేది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి మాత్రమే అప్లికబుల్. అంటే దట్ మీన్స్ సైట్స్, బిల్డింగ్స్, ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఇందులో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ షుడ్ బి కన్సిడరేషన్. ఫ్రీగా మార్టిగేజ్ అనేది సెక్యూరిటీ అనేది ఛార్జ్ క్రియేట్ చేసామనుకోండి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ మీద, దేర్ షుడ్ బి సమ్ కన్సిడరేషన్. దానికి యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో కనీసం ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్ అనేది 100 రూపాయలనే ఉండాలి. ఉంటేనే మీకు అప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ అనేది మనకి వ్యాలిడిటీలోకి వస్తాయి. మరి అఫ్కోర్స్ జస్ట్ నోట్ డౌన్ దట్స్ ఆల్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏం లేదు అది. తర్వాత ఈ మార్టిగేజ్ దేన్ని క్రియేట్ చేస్తాం? వాట్ ఇస్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ అంటే సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీలో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అంటే అక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే దాని మీద మనకుండే హోల్డ్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ హోల్డ్. అంటే బై వే ఆఫ్ పొజిషన్ ద్వారా రావచ్చు, లేదంటే కనుక దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం, ఆ ప్రాపర్టీని ఎంజాయ్ చేయడం ద్వారా కూడా మనకు రావచ్చు. అంటే హక్కులు లాంటి మాట, మనకుండే హక్కు హోల్డ్ని మనకి ఇస్తుంది ఈ మార్టిగేజ్ అనే ఫెసిలిటీ, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అంటే యాక్చువల్గా ఓనర్ ఒకడు ఉంటాడు, వాడు కనుక వేరే కనుక లోన్ ఏమైనా తీసుకున్నాడు అనుకోండి ఎగెనెస్ట్ దిస్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ దిస్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే దీని మీద కొంత హోల్డ్ వాడికి ఇస్తాడు ఈ మార్టిగేజ్ డీల్ ద్వారా మాట్లాడు. దీని ఎంటైర్ ప్రాసెస్ మార్టిగేజ్ అంటే ఇందులో పార్టీస్ ఉంటారు కదండి, బారోయర్, దట్ మీన్స్ బ్యాంకర్ ఉంటారు కదా. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ దట్ బ్యాంకర్ అండ్ కస్టమర్స్. దాంట్లో కూడా ఈ డెఫినేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ మార్టిగేజ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో అంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఆరిజినేటింగ్ ఫ్రమ్ దట్ కస్టమర్. కస్టమర్ తన దగ్గర ఉన్న ప్రాపర్టీని ఆఫర్ చేస్తేనే అప్పుడు బ్యాంక్ అది సెక్యూరిటీ కింద తీసుకుంటుంది. సో ఆరిజినేటర్ ఈజ్ ఏ కస్టమర్, సో దట్స్ వై హీ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఏ మార్టిగేజర్ అంటాం. ఎవరికి ఇస్తున్నాడు ఇది ప్రాపర్టీని అంటే బ్యాంక్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి, డెస్టినేషన్ బ్యాంక్ కాబట్టి బ్యాంక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మార్టిగేజీ. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎప్పుడు దేనికి అప్లికబుల్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్, ప్రస్తుతం మనం ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, బై వే ఆఫ్ లోన్కి సంబంధించింది కానీ ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్కి కానీ, ఆర్ అదర్వైజ్ ఫ్యూచర్ డెట్, ఫ్యూచర్లో కనుక ఏమైనా కనుక లోన్ తీసుకుందాం అనుకుంటే దానికి కూడా మనం ఈ మార్టిగేజ్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే త్రూ అగ్రిమెంట్ ద్వారా. సో అండ్ సో యువర్ ఫ్యూచర్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఆర్ సంథింగ్, ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పేసి మనం కన్సెంట్ ఇచ్చినా కూడా అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే లోనే డెట్టే, కానీ ఈవెన్ దెన్ ప్రయర్ టు దట్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్. అది అలాగే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎంగేజ్మెంట్ ఆల్సో, డెట్టే కాకపోవచ్చు, ప్రామిస్, దానికి కూడా మనకి అప్లికబుల్. అంటే మనం ఇప్పుడు మనం గ్యారంటీస్ అయిన అంటాం చూడండి, నాన్ కాంట్రాక్ట్ ఫెసిలిటీస్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాను అంటాం, ప్రామిస్ చేస్తాం, గ్యారంటీస్, ఎల్సీస్ అటువంటి ఉంటాయి కదా, వీటికి కూడా ప్రాపర్టీ అనేది మార్టిగేజ్ అనేది అప్లికబుల్ కన్సిడరేషన్ కదా మనం ఇవ్వచ్చు సెక్యూరిటీ టు ద బ్యాంక్. అంటే లయబిలిటీ పార్ట్కి ఆఫ్సెట్ చేస్తారు. లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్లు ఏమున్నాయంటే మనం చూడండి. సింపుల్ మార్టిగేజ్, టైప్స్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ మాట్లాడండి. మార్టిగేజ్ బై కండిషనల్ సేల్, యూసీ మార్టిగేజ్, ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్, అనామలస్ మార్టిగేజ్, ఈక్విటల్ మార్టిగేజ్. These are all the different types of the mortgages. One by one we shall study. Simple mortgage అంటే ఏంటి? ఇందులో మార్టిగేజర్ అంటే ఎవరండి? బారోయర్ డజంట్ పార్ట్ విత్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద మార్టిగేజ్డ్ ప్రాపర్టీ.
doesn't part with that possession of that mortgage property. The mortgager binds himself personally to pay that mortgage money. The mortgager agrees expressly or impliedly that in the event of his failing to pay according to his contract, the mortgagee shall have the right to cause the mortgage property to be sold. ఈ 3 పాయింట్స్ ఉంటాయి. బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే పొజిషన్ అనేది తనకి ఇవ్వాల్సిన పని లేదండి. బ్యాంక్కి పొజిషన్ ఇవ్వాల్సిన, తన హౌస్లో తానే ఉంటాడు. హీ విల్ ఎంజాయ్ దట్ హౌస్ ఆర్ హీ విల్ ఎంజాయ్ హిస్ ప్రాపర్టీ. కానీ వాడు ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ బైండ్ దట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ బైండ్ అవుతాడు. ఎలాగంటే ఏదో 5 years 10 years ఎంతో బ్యాంక్ వాడు పెడతాడు, ఈ లోన్ ఈ రకంగా కట్టాలని చెప్పేసి. ఎగ్నెస్ట్ దట్ హీ విల్ ఆఫర్ దిస్ సెక్యూరిటీ అనేది అతనికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు. ఓకే, సో హీ హిమ్సెల్ఫ్ బైండ్ అవుతాడు పర్సనలీ టు పే ద మార్టిగేజ్ మనీ పే చేసేలాగా. ఒకవేళ కనుక అతను కనుక ఫెయిల్ అయితే ఆ కాంట్రాక్ట్, అప్పుడు ఎవరికైతే ఈ మార్టిగేజ్ చేశాడంటే బ్యాంకర్ హీ కెన్ సెల్ ద ప్రాపర్టీ ఫర్ రియలైజింగ్ ఆఫ్ హిస్ బారోయర్స్ డెట్. అదే, సో ఇది ఎలా చేయగలడు సింపుల్ మార్టిగేజ్ అంటే ఏదైనా సరే ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో ఒక రియలైజింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీని చేయాలనుకుంటే యూనిలాటరల్గా మనం పొజిషన్ తీసుకోవడం అనేది కుదరదు. త్రూ కోర్ట్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ అండ్ గెట్ దట్ ప్రొసీడింగ్స్ అండ్ గో ఫర్ దట్ సేల్ ఎవ్రీథింగ్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ త్రూ కోర్ట్ మాత్రం జరుగుతుంది. ఇది సింపుల్ మార్టిగేజ్ అండి. ఇందులో ఏం చేస్తాడు బేసికల్గా అంటే కస్టమరు తనకున్న టైటిల్ డీడ్స్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకొచ్చి చూపిస్తాడు ఫస్ట్, అంటే ప్రాక్టికల్ సెన్స్లో జరిగేది చూపించి దాని ఈసీ సంబంధించిన అన్ని కూడా మనం తెప్పించుకున్న తర్వాత ఆ ప్రాపర్టీ ఇతని పేరునే ఉందా, ఇది ట్రూ ఓనర్ ఆర్ నాట్ అనేది మనం జస్టిఫై చేసుకుంటాం బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఈసీ. తర్వాత జెన్యూన్నెస్ ఆఫ్ ద టైటిల్, ఆ తర్వాత ఇది ట్రూ ఓనర్ అని మన లీగల్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఏమైనా ఉన్నాయా మనం చూసుకుంటాం. అదేంటే మన లీగల్ ఒపీనియన్ అనేది మన ప్యానల్ అడ్వకేట్ ద్వారా మనం అబ్టైన్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫైనల్గా ఏం చేస్తాడంటే ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అన్న తర్వాత ఇతను ఏం చేస్తాడంటే మనకి సింపుల్ మార్టిగేజ్ అన్న రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ అన్న ఒకటేనా. ఓకే, మనకి దట్ మీన్స్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్, దట్ ఈస్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ అష్యూరెన్సెస్లో అది మనకి సెపరేట్గా మనకి మార్టిగేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ సింపుల్ మార్టిగేజ్ అని క్రియేట్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ దట్ లీగల్ టెర్మినాలజీ మనకి అసైన్ చేస్తాడు ఇంట్రెస్ట్. అల్టిమేట్గా టైటిల్ డీడ్ అనేది మనకేం ఇవ్వడం, టైటిల్ డీడ్ అనేది తన దగ్గరే ఉంటుంది. ఓకే, బేసింగ్ ఆన్ దాని టైటిల్ డీ ఓన్లీ మన అగ్రిమెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ చేసి అది అతను ద్వారా సంతకం తీసుకుని ఆ డీడ్ మీద రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ డీడ్ మీద అది మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ కమింగ్ అండర్ దిస్ సింపుల్ మార్టిగేజ్. నెక్స్ట్ టైప్ ఏంటంటే మార్టిగేజ్ బై కండిషనల్ సేల్. ఇది అనదర్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్. ఇందులో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ విచ్ ద మార్టిగేజర్ ostensibly sells the mortgage property on condition that on default of payment of mortgage money on a certain date, the sale shall become absolute. On such payment being made, the sale shall become void. On such payment being made, the buyer shall transfer the property of that property to that seller. అంటే ఇక్కడ 3 ఏదైనా జరగవచ్చు. ఒకటి అబ్సల్యూట్ సేల్ కింద, లేదనుకుంటే ఆన్ సచ్ పేమెంట్ ద సేల్ షల్ బికమ్ వైడ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఆన్ సచ్ పేమెంట్ బీయింగ్ మేడ్ ద బయ్యర్ షల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు ద ట్రాన్స్ఫర్. జనరల్గా కండిషన్ సేల్ ఎలా ఉంటుందంటే సింపుల్ టెర్మినాలజీ, ఇవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంట్రెస్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాడు. ట్రాన్సాక్షన్లో మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది వాడికి ఇచ్చేస్తాడు బ్యాంకర్కి. ఇక్కడ
మార్టిగేగి మార్టిగేగర్ అంటే దట్ ఈస్ మార్టిగేగర్ అంటే బారోయర్. లెట్ us say 5 years టైం ఇచ్చాడు అనుకోండి బ్యాంక్ వాడు, 5 years లోపల కట్టాలి, నీకు 10 లక్షలు ఇస్తున్నాను ఎగనెస్ట్ దిస్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్, అది మార్టిగేజ్ చేసావు కదా కండిషనల్ సేల్ ప్రకారం చెప్పేసి ఇచ్చేస్తాడు. ఇందులో వీడు అమ్మేసినట్టే ఇచ్చేస్తాడు, అంటే జస్ట్ హీ గివింగ్ దట్ సేల్ కింద చూపించేస్తాడు. చేసి కండిషన్ ఎలా పెడతాడంటే, ఇఫ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ టెన్యూర్ 5 years, by the completion of this tenure 5 years, if he could not able to pay that debt, చేయకపోతే కనుక that can be treated as absolute sale. అంటే ఏంటంటే టెంపరీ సేల్ కింద ఇచ్చేసినట్టే లెక్క, ఇనిషియల్ గా సేల్ చేసేసినట్టే లెక్క, బట్ విత్ ఏ కండిషన్ హీ విల్ సెల్ దట్ వన్. బట్ అల్టిమేట్లీ డిఫాల్ట్ అయితే మాత్రం దట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ కన్వర్టెడ్ as ద అబ్సల్యూట్ సేల్. కానీ ఇది కన్వర్షన్, ఇది మెటీరియలైజ్ అవ్వాలంటే మాత్రం ఆటోమేటిక్గా అవ్వదండి. ఇది బేస్ చేసుకుని ఈ కండిషనల్ సేల్ బేస్ క్లాజ్ బేస్ చేసుకుని విల్ గెట్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ దట్ కోర్ట్. మన కోర్టులో ప్రజెంట్ చేసి ఇలా కండిషన్ సేల్ ప్రకారం మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేశాడంటే యూ జస్ట్ గివ్ అన్ ఆర్డర్ అంటే ఆ కోర్టు ఆర్డర్స్ దాని ప్రకారం ఇట్ విల్ బి టర్న్డ్ యాజ్ ఎ అబ్సల్యూట్ సేల్, అంతే. సో దిస్ ఈజ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే బయ్యర్ ఎక్కడ కూడా ప్రాపర్టీని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. నాట్ పొజిషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడు. సింపుల్ మార్టిగేజ్లోనూ చేయడు, ఇంతకుముందు దాంట్లోనూ ఇక్కడ కూడా చేయడు, కండిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇందులో. ఓకే, నెక్స్ట్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్ యూసిఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్. ఇందులో ఏంటంటే ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ ద మార్టిగేజర్ డెలివర్స్ ఆర్ బైండ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ఆర్ ఇంప్లికేషన్ టు డెలివర్ పొసెషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ టు ద మార్టిగేజీ. అంటే పొసెషన్ ఇచ్చేస్తాడు. ఇందులో ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్లు అంటే యూసిఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్ పొసెషన్ ఇస్తారు. హౌస్ ఉంది లేదా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉంది, అది యూ ఎంజాయ్ దిస్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తారు. Further, he authorizes the mortgagee to retain the possession of the property till repayment of the mortgage. ఎన్నాళ్ళు ఇస్తాడు ఇది అంటే till repayment of his mortgage money. ఏదైతే అప్పు తెచ్చుకున్నాడో ఓకే, ఆ అప్పు తీరేంత వరకు కూడా he will be retained with him. అంటే banker can retain this property with him. ఓకే, డ్యూరింగ్ దట్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ అంటే డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ లో mortgagee can appropriate rent or profit accrued from the property towards interest or principal of mortgage money or both. అంటే ఏంటంటే తను తీసుకున్న లోన్ ప్రిన్సిపల్ కావచ్చు ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, దానికి ఈ ప్రాపర్టీ నుంచి వచ్చే రెంటల్ అమౌంట్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా దానికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరు? బ్యాంక్ అతను, బ్యాంక్ వాడు. సో ఆ రకంగా ఏంటంటే రీపేమెంట్ ప్రాసెస్ కెన్ బి done from this rental amounts, profit or whatever it may be, unless there is a personal covenant for the repayment of mortgage money. The usufructory mortgage cannot sue the mortgagor for repayment of that mortgage debt. అంటే స్పెసిఫిక్ గా రీపేమెంట్ పీరియడ్, రీపేమెంట్ ఈ పలానా టైంలో కనుక చెయ్యాలి అని చెప్పేసి కండిషనల్ గా ఏమైనా పెట్టుకోకుండా ఉంటే కనుక యూసిఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్ లో ఓకే, హీ కెనాట్ షూ దట్ మార్టిగేజ్ షూ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు. అంటే బ్యాంకర్కి మార్టిగేజ్ మీద ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సిన పని, ఎందుకంటే రెంటల్స్ వస్తూ ఉంటే కట్టుకుంటా పోతా ఉంటాడు. అలా కాకుండా తీసే ఒక ఫిక్స్ చేశారనుకోండి 5 years లేకపోతే 6 years చేసి ఈ లోపల ఈ డెట్ క్లియర్ అయిపోవాలి అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ రెంటల్ అమౌంట్ సరిపోకపోవచ్చు. సో రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ మిగిలిపోయినప్పుడు టైం అయిపోయింది 5 years 6 years. సో ఇన్ఎవిటబుల్లీ హీ హ్యాస్ టు గో సూ అగైన్స్ట్ దట్ పర్సన్ చేయొచ్చు కోర్టులో. సూ అంటే జస్ట్ కోర్టుకి వెళ్తారు. అది అదర్వైజ్ సెకండ్ ఆప్షన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ యూసిఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్. సో యూసిఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్లో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫిజికల్ పొజిషన్ అనేది వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎ స్పెషల్ అవుట్ ఆఫ్ ద earlier cases, 2 cases. Next, English mortgage. Under English mortgage, the mortgagor
binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolutely to the mortgage subject to the provision that the mortgage shall retransfer to it to the mortgager upon repayment of the mortgage money. అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్ లో జరిగేది ఏంటంటే ఇక్కడ కండిషనల్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ సేలే, ఇచ్చేసాడు, సేల్ చేసేసినట్టే లెక్క, చేసేసాడు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు, పొసెషనే కాదు ఇంట్రెస్ట్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు. కానీ ఇందులో బ్యూటీ ఏంటంటే 5 years 6 years 10 years ఉంటుంది. ఆ 5 years 6 years అనేది రీపేమెంట్ టెన్యూర్ అయ్యే లోపల అది పేమెంట్ అయిపోయింది అనుకోండి, రికవర్ అయిపోయిందంటే అమౌంట్, నో ప్రాబ్లం, ఇమీడియట్గా ఎవరైతే మార్టిగేజ్ ఉన్నాడో అంటే బ్యాంకరు తిరిగి రీట్రాన్స్ఫర్ చేసేయాలి ప్రాపర్టీ ఎవరికి, మార్టిగేజర్. అలా చేయని పక్షంలో ఇంక దాని గురించి వదిలేసుకోవడం, ఎందుకంటే ఇంకా ప్రాపర్టీ వాళ్ళ అది ఎలాగే సేల్ కింద అయిపోయింది కాబట్టి అది బ్యాంక్కి వచ్చేసినట్టు. ఇంకొక ఇందులో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే, ఫీచర్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కేసెస్ అన్ని కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ ఏది డీవియేట్ అయినా సరే మనం కోర్టు ద్వారా మనం రాబట్టుకుంటాం. ఒక సింపుల్ మార్టిగేజ్ అవనివ్వండి, సింపుల్ మార్టిగేజ్ అంటే ఆఫ్కోర్స్ రిజిస్టర్ మార్టిగేజ్ అవనివ్వండి, కండిషనల్ మార్టిగేజ్ అవనివ్వండి, యూసీ ఫ్రక్చరింగ్ మార్టిగేజ్ అండి, వీటన్నిటిలో వాటికి ఉన్న ఫీచర్స్ అలాగే ఉంటాయి. కానీ దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే మాత్రం మనం కోర్టులోకి వెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చుకుని దాని ప్రకారం అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్లో దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, ఇంగ్లాండ్ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి మన ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ తోటి సంబంధం లేదు. అలా అనుకున్నా కూడా యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో వేర్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఇన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ అంటే కనుక ఆర్డినల్ అవుట్ ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్. ఓకే, the personal liability of the mortgagor remains notwithstanding the absolute transfer of the mortgage property. పర్సనల్ లయబిలిటీతో మార్టిగేజ్ మాత్రం మార్టిగేజ్ ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంటే మార్టిగేజ్లో రెండు ఉంటాయండి, ఒకటి పర్సనల్ లయబిలిటీ ఉంటుంది, రెండు సెక్యూరిటీ మీద లయబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే సెక్యూరిటీ పణంగా పెట్టాడు కాబట్టి సెక్యూరిటీ అమ్మేసి దాన్ని రిలైజ్ చేసుకుని తెచ్చుకోవడం. ఇంకోటి ఏంటి పర్సనల్ లయబిలిటీ అంటే తనకి ఇది కాకుండా వేరే తన ఇన్కమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వేరే ఇన్కమ్ సోర్స్ అనుకోండి, దాని నుంచి మనం రికవరీ చేయాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ పర్సనల్ లయబిలిటీస్ అన్ని వేసి దాంట్లో రాబట్టాలి. సో దట్ నెక్స్ట్ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ ఎనామలస్ మార్టిగేజ్. ఎ మార్టిగేజ్ విచ్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ మార్టిగేజ్, ఎ మార్టిగేజ్ బై కండిషనల్ సేల్, ఎ యూజీ ఫ్రక్చరింగ్ మార్టిగేజ్, an English mortgage or a mortgage by deposit of titles is called as a anomalous mortgage. అంటే ఏంటంటే ఎనామలస్ అంటే పైన ఏవైతే చెప్పామో అవన్నీ కాకుండా ఉన్న మార్టిగేజ్. దిస్ నాట్ సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దట్, బట్ డెఫినేషన్ పరంగా మాత్రం యూ జస్ట్ నో దట్. ఇంగ్లీష్ ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్ అంటే ఈఎం అని కూడా. దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్ among just bankers because it is easier to create, it takes less proper process time and not much expensive. ఇది మనకి అందరికీ తెలుసున్నదే ఈఎం అంటాం, ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్. అంటే సింపుల్ మార్టిగేజ్కి ఈక్వల్ మార్టిగేజ్కి తేడా ఏంటి అంటే, ఇదివరకు తేడా ఉండేది కాబట్టి ఇది మనం ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళం, ఎందుకంటే చీప్ అని. ఇప్పుడు నవేడేస్ బోత్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీస్ అండ్ చార్జెస్ అన్ని కూడా సమానం చేసేసారు కాబట్టి వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఓన్లీ సింపుల్ మార్టిగేజ్. ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్లో ఉన్నది ఏంటంటే ఇది కూడా సేమ్, దాని మీద ఉండే ప్రాపర్టీ మీద ఉండే రైట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాడు, పొజిషన్ మాత్రం తన దగ్గరే ఉంటుంది, ఓనర్ దగ్గరే ఉంటుంది, అదేం పోదు, అంటే మార్టిగేజర్ దగ్గరే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ మార్టిగేజ్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్లో టైటిల్ డీడ్స్ అనేది బారోయర్ దగ్గరే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే టైటిల్ డీడ్స్ అనేది డిపాజిట్ చేసేస్తాడు, మీకు ఇచ్చేస్తాడు, బ్యాంక్లో ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టైటిల్ డీడ్స్ అని మన చేతికి వచ్చేస్తాయి, డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ అంటాం. సో ఎగ్నెస్ట్ దట్ మనం ఎంఓడి అంటాం, మెమోరాండమ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ అనేది తీసుకుని మనం ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లోన్ ఈ డిపాజిట్స్ ఈ సెక్యూరిటీ సంబంధించిన డిపాజిట్స్ నాకు టైటిల్ డీడ్స్ డిపాజిట్ చేశాడని చెప్పేసి మనం రికార్డ్ చేసి ఆ ఫ్యాక్ట్ని దట్ విల్ రిజిస్టర్డ్ విత్ దట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్లో సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ రిజిస్టర్ చేస్తాం. ఇదివరకు రిజిస్టర్ చేసేవాళ్ళం కాదు, ఇప్పుడు రిజిస్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సెర్సాయి అండ్ అదర్స్. ఓకే,
సో ఆ రకంగా ఏంటంటే ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్ అనేది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఫీచర్ ఏంటంటే డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఉంటాయి ఇందులో. అండ్ ప్రాసెస్ టైం కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. మనకి ఎన్ని చేసే అవసరం లేకుండా ఇమీడియట్గా వీ కెన్ డిస్పర్స్ ద లోన్ అండ్ గెట్ ఇట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ దట్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్సెస్. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు అదేం లేదు, బోత్ ఆర్ సేమ్. అది అంత 1%, ఇది 1%. ఇదివరకు అంటే దీనికి దానికి 50% వేరియేషన్ ఉండేది, కాబట్టి we advise the customer to go for this equitable mortgage. Nowadays ఈక్వల్లీ chargeable కాబట్టి charges, so we are preferring only simple mortgage. So this is all about the different types of mortgages. Essential requisites of mortgage, English mortgage వస్తే, equitable mortgage వస్తే, there must be an existing or future debt. Only equitable mortgage గురించి చెప్తాను, ఎందుకంటే ఇది పాపులర్ కాబట్టి. ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే ఫ్యూచర్ డెట్ అయినా ఉండాలి. ఉత్తనే మనం మార్కెట్ ఈక్విటీ ఏం క్రియేట్ చేయడానికి లేదు. ఒకటి, డెలివరీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ మస్ట్ బి బై ఎ డెటర్ ఆర్ హిస్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఆర్ బై గ్యారంటర్ ఆర్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ఎగ్నెస్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇస్ శాంక్షన్. ఒకవేళ కనుక థర్డ్ పార్టీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీని శాంక్షన్ చేస్తే కనుక థర్డ్ పార్టీ ప్రాపర్టీ మనం తీసుకోవచ్చు. అంటే నేను లోన్ తీసుకుంటున్నాను, సో నా ప్రాపర్టీ లేదనుకోండి, మా బ్రదర్ ప్రాపర్టీ కూడా నేను మార్టిగేజ్ కింద ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఆ రకంగానో చేయొచ్చు. అటువంటిప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎందుకైనా మంచి రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయి, మనకి ఎందుకు వచ్చింది, ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది అన్నదమ్ములు, వాడు ప్రాపర్టీ వీడికి చాలా ఉదారంగా ఇస్తున్నాడు, రేపొద్దున వీడే కనుక తిరగబడి నాకైతే ఫోర్స్గా తీసుకుని ఇలా ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పేసి ఎవరైతే థర్డ్ పార్టీ ఇచ్చారో ప్రాపర్టీ, అతన్ని మనం గ్యారంటర్ కూడా పెట్టుకుంటాం. That is the precautionary measures we'll take in the case of a third party property. Okay, delivery of documents, title deeds must be అది డెటార్ అని చేయొచ్చు, లేదంటే ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ ఆర్ బై గ్యారంటర్ ప్రాపర్టీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఎనీ పర్సన్ ప్రాపర్టీ. డెలివరీ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద టౌన్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది యాక్ట్ ఆర్ నోటిఫైడ్ బై దట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. లేకపోతే డిఎం క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ డిపాజిట్ చేస్తాం కదండి, అది తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం అంటే దట్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ రికార్డ్ చేస్తాం. సపోజ్ రూరల్ బ్రాంచ్ ఉందండి, రూరల్ బ్రాంచ్ నోటిఫైడ్ ఏరియా కాదనుకోండి, అక్కడ మనం డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ మనం తీసుకుంటున్నట్టుగా మనం రికార్డ్ చేయకూడదు. అంటే దేర్ ఈజ్ సెపరేట్ రిజిస్టర్, ఈఎం రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది. ఆ ఈఎం రిజిస్టర్లో అనేది బ్రాంచ్ రికార్డు ఫర్ ఎవిడెన్స్ బుక్స్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం we have to it will be stand as one of the document for evidence in the court of law. అందు గురించి నోటిఫైడ్ ఏరియాస్ లో మాత్రం చేస్తాం. అటు బ్రాంచెస్ which are coming under the notified areas. సపోజ్ మన బ్రాంచ్ లో లేదనుకో, నోటిఫైడ్ ఏరియాలో రావట్లేదు అనుకోండి, మరి పక్క బ్రాంచ్ ఏమైనా వస్తుంది అనుకోండి, మా బ్యాంక్ బ్రాంచ్, సో దేర్ విల్ క్రియేట్ దిస్ ఈఎం, అక్కడ ఇస్తాడు అన్నమాట పార్టీ మీకు. Next, essential continuation of this essential requirement of that requisites of the equitable mortgage వస్తే, delivery must be to a creditor or his authorized agent. Delivery must be of documents of the title deeds to immove property, and delivery must be with intention to create a security on the property comprised in the documents of the title deposited. First ఏంటంటే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ చెప్తున్నాం కదండి, ఓన్లీ మనం డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. మార్టిగేజ్ ఈఎం క్రియేషన్ అనేది ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, అది క్రియేట్ చేసేవాడు క్రెడిటర్ అనేది చేయొచ్చు, అటుంది క్రెడిటర్ కానీ ఆర్ హిజ్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ కానీ. డెలివరీ మస్ట్ బి క్రెడిటర్ చేయొచ్చు, లేదంటే క్రెడిటర్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ కానీ. అంటే ఏమి లేదండి, సపోజ్ నా బ్రాంచ్ ఉంది, నా బ్రాంచ్లో నేను కుదరకపోతే, లేకపోతే ఈఎం అనేది ఎక్కడ ఏ నోటిఫైడ్ ప్లేస్లో మనం చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నా బ్రాంచ్ యాక్చువల్గా నోటిఫైడ్ ఏరియాలో ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్గా నాకే చేస్తారు. ఒకవేళ కనుక నా ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఇన్ మై నోటిఫైడ్ ఏరియా అనుకోండి, సపోజ్ నెక్స్ట్ నేను ఐ విల్ రిఫర్ ఒక లెటర్ రాసి అతను ఈఎం క్రియేట్ చేస్తాడండి సార్, యూ ప్లీజ్ టేక్ డెలివరీ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్స్ అని చెప్పేసి మనం, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ బ్రాంచ్కి నేను మేనేజర్ కాదు కదా, పక్కన ఉన్న బ్యాంక్, ఆ బ్యాంక్కి నేను డైరెక్షన్ చేయాలి కాబట్టి ఆ బ్యాంక్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. చేసిన తర్వాత నా తరపున అతను ఆథరైజ్ ఏజెంట్ కింద అవుతాడు. సో ఆ బ్రాంచ్ మేనేజరు ఆ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్లో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేసి తీసుకుని ఈఎం అనేది అక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఆ రకమైన మీనింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. క్రెడిటరు
ఆర్ హీస్ ఆథరైజ్డ్ ఏజెంట్ అంటే. లేకపోతే ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే డెలివరీ మస్ట్ బి విత్ ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ ఎ సెక్యూరిటీ. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఏదో పట్టుకొచ్చి భార్య తీసుకొచ్చి నా టేబుల్ మీద పెట్టాడు అనుకోండి, డాక్యుమెంట్స్, టైటిల్ డీడ్స్, ఓకే, అది పెట్టాడు కదా, నా కోసమే పెట్టాడు కదా అని నేను తీసేసుకుని ఈఎం అనేది అమౌంట్ మెమరాండం ఇప్పుడు టైటిల్ తీసేసుకుని రికార్డ్ చేసేసి నేను అది పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, లోన్ ఇచ్చేసాను అనుకోండి. ఆ తర్వాత ఏమంటే నేనేం చేయలేదు, నేనేం ఐ హ్యావ్ నో ఇంటెన్షన్, I had no intention for the purpose of given this security for the purpose of raising loan అని చెప్పేస్తే వాడు కంటెంట్ చేశాడు కోర్టులో. మనం చెప్పుకోవాలంటే మనకు రికార్డు కావాలి కదండి. అందు గురించే దేర్ ఇస్ ఏ సెపరేట్ లీగల్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది అన్నమాట. అందులో క్లియర్గా ఉంటాయి డ్రాఫ్టింగ్. ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రాపర్టీ మీకు టైటిల్ డీడ్స్ అన్ని కూడా మీకు డెలివరీ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైజింగ్ ఏ లోన్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్యాంక్ against this security which I am proposing to deposit అని ఏదో రాస్తాం. అంటే ఏంటంటే మనకి రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో రేపొద్దున్న నాళ్ళు వీడు లేదు, నేను ఉన్న టేబుల్ మీద పెట్టింది మేనేజర్ లోపల పెట్టేసుకుని అది క్రియేట్ చేసేసుకున్నాడు, యాక్చువల్గా నేను ఇంటెన్షన్ నో ఇంటెన్షన్ అన్నాడు అనుకోండి, అట్లీస్ట్ దిస్ విల్ బి స్టాండ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ కోర్ట్ ఆఫ్. ఆ పర్పస్ కోసం మనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద మార్ట్గేజ్. దానికి వస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో మనకి ఏమొస్తాయి, ఎక్సెప్ట్ దట్ పొజిషన్ వచ్చేది ఓన్లీ యూసీ ఫ్రాక్చరీ మాత్రమే. ఫస్ట్ పాయింట్లో అవి రాదు. కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది, అన్నిటికీ ఉంటుంది. అది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ప్రాపర్టీ అండ్ నాట్ ఇన్స్ ఓనర్షిప్. అందులో వచ్చేది ఏంటంటే ఎక్సెప్ట్ యూసీ ఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజీ, తర్వాత వాట్ ఈస్ దట్ కండిషనల్ సేల్, సింపుల్ మార్టిగేజీ, ఈఎంఐ, ఇవన్నీ కూడా. ఇది కూడా వస్తుంది, ఏది యూసీ ఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్ కూడా వస్తుంది. మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆ రకంగా కూడా ట్విస్ట్ చేయొచ్చు. యూసీ ఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్ కూడా వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇస్తున్నాం, సమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ అనేది, ఓకే, బట్ నాట్ ఓనర్షిప్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొజిషన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుందంటే నాట్ ఏ ప్రిక్విజిట్ ఫర్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద మార్టిగేజెస్. ఇక్కడ యూసీ ఫ్రాక్చరీ మార్టిగేజ్లో ఇంట్రెస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద పొజిషన్, ఇంట్రెస్ట్ అలాంగ్ విత్ దట్ పొజిషన్ ఇచ్చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా ఫీచర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పొజిషన్లోకి వస్తే. నెక్స్ట్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ కెన్ బి గివెన్ ఇన్ మార్టిగేజ్, అది కండిషన్ ఫర్ ఆల్ ద మార్టిగేజ్. దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ టు మార్టిగేజ్ మూవబుల్స్. అలా మార్టిగేజ్ అనే దానికి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ, మూవబుల్స్ అనే క్వశ్చన్ లేదు. కాబట్టి మీకు కూడా క్వశ్చన్స్ దిస్ మార్టిగేజ్ ఆర్ అప్లికబుల్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అని చెప్పి కింద మూవబుల్స్, తర్వాత డెట్స్, బుక్ డెట్స్, తర్వాత ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఇలా కూడా అడగచ్చు. సో సింపుల్ క్వశ్చన్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్. ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్డ్ యాజ్, అందులో వచ్చేది అంటే ల్యాండ్, బెనిఫిట్ అరైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ థింగ్స్ అటాచ్డ్ పర్మనెంట్లీ ఫాస్ట్ ఇన్ టు ది ఎర్త్. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే ఏదైతే మన పేకలేము అంటే ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ అనమాట, ఎర్త్కి మీకు కనెక్ట్ అయిపోయి ప్యాసింగ్ చేసేస్తారు, విచ్ కెనాట్ బి రిమూవ్. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ మూవబుల్స్ కింద వస్తాయి. ఇప్పుడు బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, బిల్డింగ్స్ పునాదులతో సహా దానికి ఎర్త్కి మీకు ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దట్ కెనాట్ బి డిటాచ్డ్. సో అలాగా ఈ ల్యాండ్స్ అని, సైట్స్ అని, ఈ బిల్డింగ్స్ అని, ఇవన్నీ కూడా ఈ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. స్పెసిఫిక్ ఇన్ నేచర్, దట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిస్టింక్ట్లీ అండ్ క్లియర్లీ డిస్క్రైబ్. అలాగే మనం డిస్క్రైబ్ చేయగలిగేలా ఉండాలి మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఎందుకంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్కి నువ్వు డిస్క్రైబ్ చేయగలగాలంటే అయితే బౌండరీస్ అయినా ఉండాలి, లేదంటే పక్కన సర్వే నెంబర్లు ఇవన్నీ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాపర్టీ. అటువంటి దాన్నే మనం ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ కింద మనం డిఫైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్. డేట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ టు సెక్యూర్ ఎన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్ ఫ్యూచర్ డెట్ చెప్పేసుకున్నాము. కెన్ బి వ్యాలిడ్లీ క్రియేటెడ్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ లోన్. డేట్ ఆఫ్ లోన్ అప్పుడు మనం డేట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, అంటే మార్టిగేజ్ డీడ్ అనేది అప్పుడైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ప్రయర్ టు ద డేట్ ఆఫ్ లోన్
ఆ లోన్కి ముందు కూడా చేయొచ్చు, ఆర్ సబ్సిక్వెంట్ టు ద డేట్ ఆఫ్ లోన్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంట్రెస్టింగ్గా వస్తాయి. అంటే మనం మనం మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్గా లోన్ ఇచ్చిన రోజునే చేయాలని ఏం లేదు. యూ కెన్ క్రియేట్ ప్రయర్ టు ద డేట్ ఆఫ్ లోన్ కూడా చేయొచ్చు. కానీ అప్పుడే మనం ఏంటంటే వాడు లెటర్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ టైటిల్ డీడ్స్, లేదా ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ మార్టిగేజ్ ప్రాసెస్ ఫర్ రైజింగ్ ఆఫ్ లోన్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఆ లోన్కి కనెక్టివ్గా ఉంటే చాలు. అది ముందు ఇచ్చే లోన్కి ముందు వాడు క్రియేట్ చేసినా కూడా తప్పే ఉంది. అలాగే లోన్ డేట్ని చేసినా పర్వాలేదు, సబ్సిక్వెంట్ డేట్ని కూడా చేయొచ్చు. అది కూడా ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ద బారోయర్. ఫర్ ఎ వ్యాలిడ్ మార్టిగేజ్ దేర్ మస్ట్ బి అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్. ఒక మార్టిగేజ్ వ్యాలిడిటీ ఉండాలని, కన్సిడరేషన్ ఉండాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా దానికి కాంపన్సేటెడ్గా డెట్ అనేది, ఫ్రీగా మనం మార్టిగేజ్ చేయకూడదని అర్థం. అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్ అయినా ఉండాలి, ఆర్ యాంటిసిపేటెడ్ ఆర్ ఎనీ అరేంజ్మెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫ్యూచర్ డెట్ వెన్ ద టైటిల్ డీడ్స్ ఆర్ హ్యాండెడ్ అవుట్ టు దట్ బ్యాంక్. ఆ ఇంటెన్షన్ అనేది ఉండాలి, అంటే టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కన్సిడరేషన్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుందంటే రేపొద్దున మన లోన్ రానప్పుడు డిఫీట్ అయిపోతుంది కోర్టులో. అండ్ మియర్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ద టైటిల్ డీడ్స్ విల్ నాట్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మార్టిగేజ్. జస్ట్ ఊరిని ఎత్తున్నానండి మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి అన్న ఉంటే కన్సిడరేషన్ లేదు కాబట్టి ఇట్స్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఏ మార్టిగేజ్. అది మార్టిగేజ్ కింద పిలవడానికే అది అర్హత లేదు. నెక్స్ట్ రైట్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్కి వస్తే, రైట్ టు గెట్ బ్యాక్ ద మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ ఆన్ రీపేయింగ్ డెట్. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే, మనం ఏంటంటే 10 ఏళ్ళకి మీరు లోన్ ఇచ్చారు, 10 years రీపేమెంట్ పీరియడ్ తోటి మీరు లోన్ ఇచ్చారు 20 lakhs. సో అతను కట్టకపోతే కనుక అప్పుడు మనం అతని మీద ప్రొసీడ్ అవుతాం కోర్టు ద్వారా. అంటే రియలైజింగ్ ఆఫ్ దిస్ సేల్ ప్రాసెస్, అంటే ఇవన్నీ కూడా చేసి ఆర్డర్ పాస్ చేయించుకుని ఈపీ ఫైల్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూటివ్ పిటిషన్, దెన్ సేల్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళి అవన్నీ కూడా మనం కోర్టు ద్వారా మనకు అమ్మేసి మన లోన్ మనం క్లియర్ చేసుకుంటాం. అది మామూలు జరిగేది. అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే వాడు కట్టేస్తాడు ప్రాంప్ట్గా. కట్టేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసాడు కదా, మనకి వాడి యొక్క ఇంట్రెస్ట్, ప్రాపర్టీ మీద వాడున్న ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఇచ్చేసాడు. ఎందుకంటే మన ఈసీ తీసిన వెంటనే మన పేరు వస్తుందంటే ఏంటి దాంతో, బ్యాంక్ పేరు వస్తుందంటే ఆ ప్రాపర్టీ అనే దాని మీద హక్కును మనకి ఇచ్చినట్లు లెక్క, ట్రాన్స్ఫర్ చేసాడు. సో ఇప్పుడు లోన్ క్లియర్ చేసేసిన తర్వాత వాడి ప్రాపర్టీ మనం వాడికి మళ్ళీ రీట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదండి. రీట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే మనం రిడెంప్షన్ చేయాలి. రిడెంప్షన్ చేయాలంటే గివ్ ఇట్ బ్యాక్, అది మనం చేయాలి. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ని మనం రైట్ టు గెట్ బ్యాక్ అని మనం రిడెంప్షన్ అంటాం, రైట్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ అంటాం. ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే దీని మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఒకటి, లిమిటేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం చెప్పుకుంటాం, లిమిటేషన్ సెపరేట్ వీడియో చేసినప్పుడు కూడా మనం డిస్కస్. మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ మీద లిమిటేషన్ పీరియడ్కి వస్తే, అంటే కోర్టులో మనం ఉండే లిమిటేషన్ పీరియడ్, ప్రొసీడింగ్ అగైన్స్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఎ కేస్ అగైన్స్ ద బారోయర్ against this mortgage properties అయితే లిమిటేషన్ పీరియడ్ 12 years అంటాం. డిగ్రీ అయితే కనుక 3 years ఫ్రమ్ ద డిగ్రీ అంటాం. ఈపీ అయితే కనుక 12 years ఫ్రమ్ దట్ డిగ్రీ, ఈపీ లిమిటేషన్ పీరియడ్. అలాగే రిడెంప్షన్ మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ మీద కూడా ఈ మనకి లిమిటేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే 12 years ఉంటుంది. కానీ రిడెంప్షన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీకి వచ్చేటప్పటికి మనం 30 years. రిడెంప్షన్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, బారోయర్కి ఉండే రైట్ ఫర్ గెట్ బ్యాక్ దట్ ప్రాపర్టీ, అది 30 years. బ్యాంక్కి ఉండే రైట్ టు ప్రొసీడ్ అగైన్స్ ద బారోయర్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా, దట్ ఈస్ 12 years. ఆ రెండు వేరియేషన్స్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్, సబ్ మార్టిగేజ్, సెకండ్ మార్టిగేజ్. ఈ అంటే ఏంటి, వెన్ ద mortgages the immovable property already mortgaged to him, it is called as a sub mortgage. మార్టిగేజ్ అంటే ఎవరండి ఇక్కడ, బ్యాంక్. తనకు అలాగే పెట్టింది, ప్రాపర్టీ పెట్టేశాడు, ఓకే, ఎవరు, బారోయర్. అది మళ్ళీ తిరిగి మార్టిగేజ్ ఇంకోటి కానీ చేసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ మార్టిగేజ్. వేర్ ద మార్టిగేజర్ అంటే బారోయర్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ ఫర్దర్ లోన్ అగైన్స్ ద సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ మార్టిగేజ్డ్ బై హిమ్ క్రియేట్స్ అనదర్ మార్టిగేజ్ ఆన్ ద సేమ్ ప్రాపర్టీ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండ్ మార్టిగేజ్. ఇప్పుడు కంపెనీ ఉందండి, కంపెనీ ప్రాపర్టీ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, అది ఏకంగా 10 కోట్లు ఆ బిల్డింగ్.
ఆఫీస్ బిల్డింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ ఏదైనా కావచ్చు. మన ఏదో పర్టికులర్ ఎక్స్ బ్యాంక్ అనేటప్పటికీ ఓ 2 crores మాత్రం ఇచ్చారు ఎగెన్స్ట్ ద సెక్యూరిటీ. సో మార్టిగేజ్ అనేది క్రియేట్ చేశాడు అక్కడ. కానీ అక్కడ ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా ఛార్జెస్ ఎక్కడ రిజిస్టర్ చేస్తారంటే ఆర్ఓసీలో రిజిస్టర్ చేస్తారు. బికాజ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీస్ కాబట్టి కంపెనీకి సంబంధించింది రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అని చెప్పేసి ఆర్ఓసీ ఉంటుంది. అక్కడ ఛార్జీ రికార్డ్ చేస్తాం, ఫైల్ చేసి రికార్డ్ చేస్తాం. తర్వాత వాడికి ఇంకోటి ఏదో ఇంకొక 3 కోట్ల అవసరం వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ ఎక్స్ బ్యాంక్ అనేది డెవలప్ అయింది, వై బ్యాంక్ దగ్గర తెచ్చుకుంటాడు. సో ఇప్పుడు అదే సేమ్ ప్రాపర్టీని మళ్ళీ వాళ్ళకి మార్టిగేజ్ చేస్తాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి అనదర్ 3 crores దే కెన్ అబ్టైన్ ఫ్రమ్ దట్ వై బ్యాంక్ వై. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే దీన్ని మనం సెకండ్ మార్టిగేజ్ అంటాం. అలాగే ఫస్ట్ మార్టిగేజ్, సెకండ్ మార్టిగేజ్, థర్డ్ మార్టిగేజ్, సేమ్ ప్రాపర్టీ మీద ఎన్నిసార్లు అయినా సరే మనకు ఛార్జ్ క్రియేట్ చేస్తాడు, మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేస్తాడు ఆ కంపెనీ వాడు 2 different బ్యాంక్స్. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కింద మీకు పిలుస్తాం. అంటే ప్రయారిటీకి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్. The second mortgage can be made in favor of the existing mortgages or any other person. Next, features of the simple mortgage. మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు వచ్చే టెక్స్ట్ బుక్ IABF బుక్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్. మార్టిగేజర్ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ పర్సనల్లీ లయబుల్ టు పే దట్ డెట్. మార్టిగేజర్ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ పర్సనల్లీ లయబుల్ టు పే ద డెట్. అంతే కదండి, ఎవరైతే మార్టిగేజ్ చేస్తున్నాడో అతనంతా తన పర్సనల్గా లయబుల్ టు పే ద డెట్. అన్ని చోట్ల అదే వస్తుంది. అగ్రీస్ దట్ ఆన్ డిఫాల్ట్, ఒకవేళ కనుక డిఫాల్ట్ అయితే కనుక మార్టిగేజ్ బ్యాంకర్ కెన్ కాజ్ ద మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ టు బి సోల్డ్ త్రూ ద ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్. కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్తోనే అది అమ్మి రియలైజ్ చేసుకుంటాం ఎవరు, బ్యాంక్. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద బ్యాంక్ ద మార్టిగేజ్. ఇఫ్ ద డెట్ వాజ్ ఫెయిల్డ్, debt payment was failed, neither the owner nor possession of the property is transferred to that mortgage. ఈ ప్రాసెస్ లో అది ఓనర్షిప్ వెళ్ళదు, పొజిషన్ కూడా వెళ్ళదు. ఎవరికి, బ్యాంకర్కి, అంటే మార్టిగేజ్. కానీ ఒక కేసులో మాత్రం అలాగే వెళ్తుంది పొజిషన్ అనేది, అది యూజీ ప్రక్రియ మార్టిగేజ్. అది పక్కన పెట్టండి, జనరల్గా చెప్తారు. మార్టిగేజ్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఫోర్క్లోజర్. మార్టిగేజ్ అంటే హూ ఇస్ ద మార్టిగేజ్? బ్యాంక్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ ద రైట్ ఆఫ్ foreclosure. Okay. Okay. Mortgagee cannot exercise the right of foreclosure. అంటే unless and until it was matured, అంటే లోన్ ఇచ్చారు, లోన్ కనుక వాడు డిఫాల్ట్ అయ్యాడు అనుకున్నాం. ఎవరు, మార్టిగేజ్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు అది మనం డిఫాల్ట్ అయ్యాడు కదా అని చెప్పేసి మనం జస్ట్ లైక్ సర్ఫాసీ లాగా వాడికి నోటీస్ ఇచ్చావు, లేకపోతే పొజిషన్ తీసుకోవడం, లేకపోతే వాడు రెంట్లు మనం వసూలు చేసుకోవడం చేయడానికి అవకాశం లేదు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్లో. దట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సర్ఫాసీ, కానీ ఇక్కడ లేదు. అందుగురించి మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ కోర్టు ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాల్సింది తప్పితే మన అంతా మనం చేయడానికి లేదు. అందుగురించి ఈ పాయింట్స్ ఏంటంటే మార్టిగేజ్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఫోర్క్లోజర్. ఓకే. తర్వాత ద మార్టిగేజ్ ఈజ్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద ఇన్కమ్ రెంటల్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రాపర్టీ టువర్డ్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ ద డెట్. అది కూడా అంతే, ఫోర్స్గా కట్టలేదు కదా అని చెప్పేసి ఈ కెనాట్ గో ఫర్ ద రికవరీ త్రూ దిస్ రెంట్. ఆ వచ్చిన రెంట్లు వీడు తీసుకుని డెట్గా అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీడికి అవకాశం లేదు. కానీ దేర్ ఈజ్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దట్ యూసీ ప్రిస్క్రిప్షన్ మార్టిగేజ్లో మాత్రం ఉంటుంది. అది ప్రాపర్టీని అనేది పొజిషన్తో బయట ఇచ్చేసాడు కాబట్టి విత్ ఏ క్లాజ్ దట్ హీ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ రెంట్ అన్న ఉంది కాబట్టి హీ కెన్ డూ దట్ వన్. బట్ నార్మల్ కోర్స్లో మాత్రం దట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ టు దట్ మార్టిగేజ్ అంటే బ్యాంకర్. నెక్స్ట్, మార్టిగేజర్ మేక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ పర్సనల్ లయబుల్. ఇదంతా అయిపోయింది కదా, సారీ. Mortgage deed must be stamped as per that duty applicable to that in the state where the deed is registered. అది మామూలుగా తెలుసున్నది. ఏ స్టేట్లో కనుక మీరు మార్టిగేజ్ రిజిస్టర్ చేస్తారో ఆ స్టేట్
లా స్టాంప్ డ్యూటీస్ ప్రకారం మనం రిజిస్టర్ ఛార్జెస్, స్టాంప్ డ్యూటీస్ అవన్నీ కూడా మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఇట్ మస్ట్ బి అటెస్టెడ్, విట్నెస్డ్ బై ఎనీ డీడ్, మార్టిగేజ్ డీడ్ దట్ షుడ్ బి అటెస్టెడ్ అండ్ విట్నెస్డ్ బై at least 2 independent witnesses. Minimum 2 witnesses compulsory. The deed can be executed in any center, not necessarily notified center or the place of registration. Deed anedi can be executed in any place, not necessarily notified place. Execute చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఎనీ ప్లేస్ ఆఫ్, అంటే నోటిఫైడ్ ప్లేస్లోనే చేయాలని కానీ, లేకపోతే ప్లేస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్లోనే చేయాలని కానీ, ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని కానీ ఏం లేదు. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీవేర్. The mortgage deed will not be accepted for registration unless it is presented to proper authority within the 4 months from the date of execution as per section 34 of the Indian Registration Act. Mortgage deed అనేది రిజిస్ట్రేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే unless it is presented to proper authority within 4 months from its date of execution. అంటే ఏంటంటే within 4 months లోపల it should be registered. అంటే డీడ్ కనుక మనం తయారు చేసాం అనుకోండి, ఓకే, మనం అప్లైన్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం రిజిస్టర్ చేయాలంటే మనకు ఉండే టైం అవైలబిలిటీ 4 months. 4 months లోపల కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ చేయాలి. చేయకపోతే కనుక ఆ అగ్రిమెంట్ వ్యాలిడిటీ అనేది పోతుంది. అందుగురించే మనం కూడా బ్యాంకులో ఏదైనా సరే మనం ఎంఓడి కానీ ఈఎం క్రియేట్ చేసినా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఈఎం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ చేసినా కూడా ప్రికాషనరీగా ఫస్ట్ టైం ఎలాగా మనం చేసిన వెంటనే ఈసీ తీసుకుంటాము. చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు తీసుకుంటాము. తర్వాత మనం ఇంకొక ఈసీ కూడా తీసుకోమని చెప్తారు 4 months తర్వాత. ఎందుకంటే ఇది వెడైనా ఒక డూప్లికేటో లేకపోతే ఒక ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసి కానీ వీడు మళ్ళీ ఇంకొకటి అయినా మార్టిగేజ్ రిజిస్టర్ చేశాడు అనుకోండి, జరిగింది అనుకోండి, ఓకే, అటువంటిప్పుడు మనకి టు అవాయిడ్ దట్ వన్ ఏంటంటే మనం 4 months తర్వాత ఇంకొక ఈసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మన పేరు వచ్చింది అనుకోండి, సో వీఆర్ సేఫ్. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద 4 months పీరియడ్ అనేది ల్యాప్స్ అయిపోయిందంటే దాన్ని బట్టి ఎర్లియర్గా వాడు ఏమైనా తీసుకుని ఉన్నా కూడా, వేరే చోట ఏమైనా అగ్రిమెంట్ అయినా కూడా ఆ అగ్రిమెంట్కి వ్యాలిడిటీ పోతుంది. కాబట్టి మనదే మనకు ఫోర్స్లో ఉన్నట్టు లెక్క, కంటిన్యూ అవుతున్నట్టు లెక్క. అందు గురించి దిస్ 4 months is very important. You have to remember this particular point here. Okay. Next, we are going. The deed should be submitted to the office of the sub-registrar within whose jurisdiction the whole portion of the property to which the deed relates to is situated. ఈ డీడ్ అనేది ఎక్కడ సబ్మిట్ చేస్తామంటే సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీసు ఏ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉందో, ప్రాపర్టీ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ చేయబడిందో దానికి సంబంధించిన జ్యూరిడిక్షన్లో ఆ ప్రాపర్టీ ఏ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఏ జ్యూరిడిక్షన్లోకి వస్తుందో ఆ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో మాత్రమే ఇది మనం సబ్మిట్ చేయాలి డీడ్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ టైం ఇచ్చాడంట, అది గురించి జస్ట్ కీ పాయింట్ కింద తీసుకోండి. However, a registrar can register a document which might be registered by any sub-registrar subordinate to him. Registrars of Mumbai, Calcutta, Chennai, and Delhi districts can accept documents for registration irrespective of the location of the property. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రిజిస్ట్రార్స్ ముంబై మెట్రోపాలిటన్ వాళ్ళు మాత్రం దే కెన్ యాక్సెప్ట్ డాక్యుమెంట్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ irrespective of the location of the property. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. జనరల్గా మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఎక్కడ ప్రాపర్టీ ఉందో ఆ ప్రాపర్టీ జ్యూరిడిక్షన్లో ఉన్న సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసులోనే మాత్రమే మనం రిజిస్టర్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ముంబై, కలకటా, చెన్నై, ఢిల్లీకి వచ్చినప్పుడు వస్తే కనుక, డిస్ట్రిక్ట్స్కి వస్తే కనుక
they can get registered, accept the documents for registration irrespective of whether location of the property. Property తో ఎక్కడ ఉన్న ప్రాపర్టీ సంబంధం లేదు, జ్యూరిడిక్షన్ అనేది వాళ్ళకి వర్తించదు. They can get registered. A deed once registered becomes operative from the date of execution as per that section 47 of Indian Registration Act. అంటే రిజిస్ట్రేషన్ డీడ్ అనేది ఎప్పటి నుంచి వస్తుంది అంటే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి వస్తుంది, ఫ్రమ్ ఇట్స్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అంటే ద వ్యాలిడిటీ, దానికి లిమిటేషన్ అవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇక్కడ కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎలాగంటే సే హియర్ ఏ అనేవాడు బి అనేవాడు ఉన్నాడు. ఓకే, అంటే ఇందాక మనం కంపెనీ దాని అనుకుంటే కనుక ఒకే ప్రాపర్టీ మీద 2 ఛార్జెస్ క్రియేట్ చేశారు, అంటే 2 మార్టిగేజెస్ క్రియేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏ అన్న అతను ఏం చేశాడండి, 1వ తారీఖున ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి తను ఆ నెలాఖరున ఎప్పుడో 29వ తారీఖున అప్పుడు ఛార్జీ నోట్ చేయించాడు రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో. బి అన్నవాడు ఏం చేశాడంటే 7వ తారీఖున ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఓకే, అతను 7వ తారీఖున ఎగ్జిక్యూట్ చేసి వెంటనే 10వ తారీఖున ఛార్జీ రిజిస్టర్ చేశాడు. ఎక్కడ? ఆర్ఓసి. ఇప్పుడు రేపొద్దున ఎవరి ఛార్జీ ముందు వస్తుంది, ప్రయారిటీగా వస్తుంది అనే పాయింట్ కింద చూసుకుంటే మీకు క్వశ్చన్స్ ఇలాగ వస్తాయి. రిజిస్టర్ వాడు ఇమీడియట్గా అక్కడ ఛార్జ్ రిజిస్టర్ చేశాడు కాబట్టి, ఎర్లీగా రిజిస్టర్ చేశాడు కాబట్టి, రెండో వాడు లేట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడాను కాబట్టి వాడికి వస్తుంది అని మిమ్మల్ని మిస్గైడ్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుందంటే ఇండియన్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ సెక్షన్ 47 ఎగ్జిక్యూషన్ డేట్ అనేది ఎక్కడైనా సరే ఫస్ట్ వస్తుంది. అది 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 రిజిస్టర్ చేసిన పక్కన పెట్టండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రయర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ అనేవాడు ఫస్ట్ చేసుకున్నాడు 1వ తారీఖున, తర్వాత లేట్గా రిజిస్టర్ చేసినప్పటికీ కూడా 2వ వాడి మీద వాడే ప్రయారిటీ పొందుతాడు అన్నమాట. సో అది సో హియర్ ద పాయింట్ ఈస్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఆపరేటివ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. Next, the registered mortgage does not cover additional limits sanctioned to the borrower. Any enhancement beyond the amount of the deed is also not covered by that mortgage. ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్కి వచ్చామనుకోండి, ఎడిషనల్ లిమిట్స్ మీరు ఏమైనా శాంక్షన్ చేశారనుకోండి, దట్ కెనాట్ బి కవర్డ్, ఇట్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్. అదే కనుక ఈఎం తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనకి ఈఎంకి ఇస్తాం, కానీ ఇక్కడ మాత్రం రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ మాత్రం దట్ కెనాట్ బి కవర్డ్ అడిషనల్ లిమిట్స్. ఎనీ ఎన్హాన్స్మెంట్ బియాండ్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ద డీడ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ కవర్డ్ బై ద మార్టిగేజ్. లిమిట్స్ కానీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కానీ బియాండ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద డీడ్ అనేది కుదరదు. To extend the existing mortgage to additional limits, enhance the limit, a supplementary registration deed must be executed. అంటే ఏంటంటే దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయాలి ఫర్దర్గా, ఎన్హాన్స్మెంట్. అంటే సపోజ్ 10 లక్షలు తీసుకున్నాడండి ఒక ప్రాపర్టీ మీద, రిజిస్టర్ చేసేసాడు డీడ్, ఇంకా దానికి ఏం చేయడానికి లేదు. ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అబౌట్ దట్ ఈఎం. రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ కేసులో దాన్ని ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి అవకాశం లేదు. అది ఎడిషనల్ లిమిట్ కావచ్చు, లేదంటే బియాండ్ దట్ డీడ్ అమౌంట్ కావచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఒకవేళ కనుక చెయ్యాలి అనుకుంటే లిమిట్స్ కానీ ఎన్హాన్స్మెంట్, ఎడిషనల్ లిమిట్స్ కానీ ఎన్హాన్స్డ్ లిమిట్స్ కానీ మనం చేయాలనుకుంటే, సేమ్ ప్రాపర్టీ మీద ఎక్స్టెండ్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం సప్లిమెంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దాన్ని రిజిస్టర్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ ఈజ్ వన్ షాట్ ట్రాన్సాక్షన్. రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ ఇప్పుడు కూడా వన్ షాట్. వన్స్ ద డెట్ ఈస్ ఫుల్లీ లిక్విడేట్, ద డీడ్ బికమ్స్ యూస్లెస్. ఎనీ ఫ్రెష్ అడ్వాన్స్ విల్ నాట్ బి కవర్డ్ బై దిస్ మార్టిగేజ్ డీడ్. అంటే మీరు ప్రాపర్టీ మీద 20 లక్షల ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు, 10 లక్షలు లోన్ తీసుకున్నారు, రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ క్రియేట్ చేశారు, కట్టేశారు అమౌంట్. కట్టేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీ ఎలాగ మార్టిగేజ్ చేశారు కదా, ఇంకా వేరే లోన్ ఏదో తీసుకుంటున్నాను 5 lakhs, దానికి ఇది పెట్టేసేయండి అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవడానికి, అంటే ఆ ట్రాన్సాక్షనే ఇంకా కొత్త ట్రాన్సాక్షన్ ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ చేయడానికి. సో దట్ ఈస్ వన్ షార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్, అది గుర్తుపెట్టుకో. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ టు రిజిస్టర్ ద చార్జ్ విత్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్
in case of property given in registered mortgage belongs to the company. కంపెనీకి వచ్చేటప్పటికి మామూలుగా చెప్పాను కదండి, ఏదైనా మీరు ఛార్జ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ విత్ ద రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఛార్జ్ క్రియేట్ చేశారు, చేసిన తర్వాత అది ఫైల్ చేయాలి. పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ ఫార్మేట్స్లో మీరు ఫైల్ చేసి రికార్డ్ చేయాలి. మీరు లేట్ చేశారంటే వేరే వాడిది ప్రయారిటీకి వస్తుంది. And registered mortgage becomes time barred after 12 years from the date when mortgage money becomes due. And this is the limitation period. మన లిమిటేషన్ యాక్ట్ సంబంధించిన వీడియోలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ అయితే కనుక టైం బార్ అయితే కనుక బికమ్స్ టైం బార్ అయిపోతే కనుక టైం బార్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే కనుక 12 years ఫ్రమ్ ద డేట్, అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ బి కౌంటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ మార్టిగేజ్ అమౌంట్ బికమ్స్ డ్యూ. ఇందులో కూడా మీకు 3 కేసెస్ మనం డిస్కస్ చేసాం. మార్టిగేజ్ అమౌంట్స్ లో కూడా కొన్ని మార్టిగేజ్ లోన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, టర్మ్ లోన్స్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టకపోయినా ప్రిన్సిపల్ కట్టకపోయినా సరే మొత్తం ఎంటైర్ అమౌంట్ అంతా కూడా అని చెప్పి రాసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, దానికి మనం 12 years ఫ్రమ్ దట్ డిఫాల్ట్ ఆఫ్ ఐదర్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు వీడియో. అదర్వైజ్ యూ రిఫర్ దట్ వీడియో, చాలా డీటెయిల్గా లిమిటేషన్ దాని గురించి మనం చేసిన వీడియో. అలా కాకుండా కొన్ని టర్మ్ లోన్స్ విత్ మార్టిగేజ్ ప్రాపర్టీ, మార్టిగేజ్ మనీ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అంటే మార్టిగేజ్ లోన్ విత్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అనే అరేంజ్మెంట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ లోన్ ఇన్స్టాల్మెంట్ డ్యూ అయితే అక్కడి నుంచి మనం 12 years అనేది కౌంట్ అవుతుంది, ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మాత్రమే. సో ఇది డిఫరెంట్ కేసెస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ లోన్స్. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్గా చెప్పింది అంటే 12 years ఫ్రమ్ దట్ డేట్ వెన్ మార్టిగేజ్ మనీ బికమ్స్ డ్యూ. అంటే ఈ 12 years మనం లోపల ఎప్పుడైనా సరే మనం కోర్టుకి వెళ్ళచ్చు ఇంటి ఫర్ రియలైజింగ్ ఆఫ్ ఓవర్ లోన్. నెక్స్ట్, కన్స్ట్రక్టివ్ డెలివరీ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ బై ద మార్టిగేజ్ అథరైజ్డ్ ఏజెంట్ టు ద క్రెడిటర్ ఆర్ హిస్ ఏజెంట్. అది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ద డెలివరీ షుడ్ బి డన్ ఓరల్లీ, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పుట్ ఇన్ రైటింగ్ బై ద మార్టిగేజ్. డెలివరీ షుడ్ బి డన్ ఓరల్లీ, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పుట్ ఇన్ రైటింగ్ by the mortgage. ఇది తప్పులేండి. Delivery should be done. ఎలా అవుతుంది? Where the creditor is a possession of the title deeds and the debtor writes to him to retain that same as security, there is a constructive delivery. Constructive delivery అనేది ఉండాలి. ఇవన్నీ పాయింట్స్ పక్కన పెట్టేసి there should be constructive delivery. Constructive delivery అనేది ఏంటంటే we should obtain that intention of that borrower for what purpose he is depositing this title deeds అనేది ఉంటే చాలు. Even it is a oral or even it is a in writing, whatever it is, this is called as a constructive delivery on title deeds. That itself will serve. దానికి మనం డిఫరెంట్ మీన్స్ మనం ఫాలో అవుతాం. The title deed should be delivered at the branch located in the notified area already covered, and where the branch is non-notified area, the mortgage should report to the branch or nearest notified area center delivering the title deeds. It is legally required that the deposit must be in the nearest notified place already covered. Constructive delivery of the mortgage. Okay, it can be made anywhere in India. However, it should not be made in branch located in cantonment area unless the state government has expressly included this area under the jurisdiction of the law. జనరల్గా ఏంటంటే మనం నోటిఫైడ్ ఏరియాలోనే చేస్తామంటే, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ కెన్ బి డన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా అయినప్పటికీ కూడా ఇట్ షుడ్ బి డన్ ఓన్లీ ఇన్ ద నోటిఫైడ్ ఏరియా కమింగ్ అండర్ జ్యూరిడిక్షన్ మాత్రమే చేస్తాం. The delivery must be within the intention to create a mortgage when repeated, where the mortgager can prove that he had delivered the title deeds for some other purpose and not for creating mortgage, the mortgage will be null and void. Key point important. అంటే కనుక కోర్టులో కనుక తను ప్రూవ్ చేయగలిగితే, నేను ఈ లోన్ గురించి ఇవ్వలేదు ఈ ప్రాపర్టీ, ఓకే, నేను ఇచ్చిన పర్పస్ వేరు, దట్ దిస్ వాజ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ మార్టిగేజ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లోన్ which I have no intention while delivering this title deeds and prove చేయగలిగితే కనుక ఆ ఎంటైర్ దట్ మీన్స్ కాంట్రాక్ట్ విల్ బి వైడ్, అయిపోయినట్టు లెక్క, అంటే మన కేసు పోయినట్టు లెక్క. అందుగురించి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం. యాజ్ ది ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ టు బి డన్ ఓరల్లీ, there is a greater need to build sufficient evidence to prove in case of dispute the real intention of the mortgage.
చూసారండి, అంటే ఓరల్గా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు. ఎంటైర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇస్ టు బి డన్ ఓరల్లీ కూడా చేయొచ్చు. కానీ దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రేటర్ నీడ్ టు బిల్డ్ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్. అందుగురించి మనం ఏంటంటే యాక్టివ్ ఇట్ మే సే దట్ వన్ పర్మిటెడ్, బట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ వీ వోంట్ ఫాలో దట్. మనం రికార్డ్ ఇన్ రైటింగే మనం చేస్తాం. The letter confirming deposit of title deed should be obtained on the next day or any subsequent day to the date of mortgage. మనం తీసుకునే లెటర్ కన్ఫర్మింగ్ ద డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఉంది చూడండి, కన్ఫర్మ్ చేసే డేట్ అది షుడ్ బి అబ్టైన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ డే మాత్రమే తీసుకుంటాం, ఆర్ ఎనీ సబ్సిక్వెంట్ డే టు ద డేట్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్. ఇది ఒకటి ప్రికాషనరీ. ఎందుకంటే సేమ్ డే మార్టిగేజ్ చేసిన రోజునే మనం లోన్ ఇచ్చిన డేట్, మార్టిగేజ్ డేట్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి. సబ్సిక్వెంట్ డేట్లోనే మనం చేస్తాం. If it is dated on the next day, it can be presumed that mortgage is in writing and therefore requires a registration. ఎందుకు చేస్తాం నెక్స్ట్ డే మాత్రం ఎందుకు చేస్తాం అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డేటెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే అయితే కనుక, ఒకే అంటే ఇక్కడ చాలా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అండి, ప్రతి వాళ్ళకి వచ్చే డౌట్ బ్యాంకర్స్కి. సేమ్ డే కనుక మనం letter of confirmation deposit of title deed should be obtained on the same day చేస్తే ఏంటి చేయం, నెక్స్ట్ డే చేస్తాం, సబ్సిక్వెంట్ డేట్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఎందుకు చేస్తాం అంటే కనుక రిజిస్ట్రేషన్, బికాజ్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, therefore it requires a registration. So now now it is not there because everything should be registered. Now even EM also we are registering చేసేస్తున్నాం. And in case of advances in notified center, the letter of confirmation should be addressed to the branch in and should be sent by registered post. అదే కనుక నాన్ నోటిఫైడ్ సెంటర్స్ అనుకోండి, లెటర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి షుడ్ బి అడ్రస్ టు ద బ్రాంచ్ అట్ నోటిఫైడ్ సెంటర్కి మనం అడ్రస్ చేసి కన్ఫర్మేషన్కి, అండ్ షుడ్ బి సెండ్ బై రిజిస్టర్డ్ పోస్ట్. అంటే అక్కడ కన్ఫర్మేషన్ మాట పలానా చోటు చేసాము అనేది మనకు రికార్డ్ పర్పస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం లెటర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం అడ్రస్ చేస్తాం, పంపిస్తాం టు ద బ్రాంచ్ అట్ నోటిఫైడ్ సెంటర్కి పంపిస్తాం. ఇప్పుడు మనం కూడా లెటర్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అని ఎలా అంటే మనకి దాన్ని ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేసాం కూడా కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం అయినా సరే కస్టమర్కి వచ్చాడు, ఒక అడ్రస్ ఇచ్చాడు, మనకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసాం, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వాడు ఇచ్చిన అడ్రస్ కరెక్టే కాదు, ప్రతి మేనేజర్ వెళ్ళి ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి చూడంటారు కదండి. సో అడ్రస్ కన్ఫర్మేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, లెటర్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అనేది పంపిస్తాం. అది సర్వీస్ అయింది అనుకోండి, సర్వ్ అయిపోయింది అనుకోండి, సర్వీస్ అయిపోతే కనుక మనకు తిరిగి రాకుండా ఓకే ఇచ్చిన అడ్రస్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అతనికి మనం పక్కన పెట్టుకుని ఫైల్ చేసుకుంటాం. అది రిటర్న్ అయింది అనుకోండి, సో వాడు ఈవెన్ ద ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, రాంగ్ అడ్రస్ ఇచ్చాడని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటాం. సో ఆ రకమైన కన్ఫర్మేషన్. ద బ్రాంచ్ షుడ్ పుట్ ద రిసీవ్డ్ డేట్ స్టాంప్ ఆన్ ద లెటర్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ రిటైన్ ద సేమ్ to produce as an evidence in the case of dispute on borrower's intention to create a mortgage. చూసారండి, the branch should put the received date stamp on the letter of confirmation. సో ఇది రిసీవ్ చేసుకున్నట్టు ఆ లెటర్ మనం మన దగ్గర రిటైన్ చేసుకుంటాం. సో మన ఫ్యూచర్ డిస్ప్యూట్ ఏమన్నా ఉన్నప్పుడు ఇది ఎవిడెన్స్ కింద నిలబడుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఈ ఈ ఈ నోటిఫైడ్ ప్లేసెస్లో మనకి ఇచ్చిన అన్ని కూడా లెటర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ నాన్ నోటిఫైడ్ సెంటర్స్ మనం చేస్తాం, క్రియేట్ చేస్తాం కదా. చేసినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ఇందులో ఫ్రాడ్స్ కానీ లేదంటే కనుక ఏమైనా మిస్అప్రాపరేషన్స్ ఏమి జరగకుండా ఉండటం కోసం చేసుకునే ప్రికాషన్స్, దిస్ ఇస్ ద వన్ పాయింట్ హియర్. In order to extend an existing mortgage to an additional new అయిపోయింది. Where a mortgager gives the same property in equal mortgage to the one bank and in registered mortgage to another bank, the priority of charge will be determined with reference to the date of deposit of title deeds
and the date of execution of that mortgage deed, registered deed. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ అనేది మనకి ఈఎం క్రియేట్ చేశాడు, డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇచ్చిన తర్వాత అంటే ఇక ఎలా జరుగుతుంది అంటే హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్, జనరల్గా జరగదంటే దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. ఎలాగంటే టైటిల్ డీడ్స్ అనేది మనకి ఇచ్చేస్తున్నాడు అంటే ప్రయర్ టు దాట్ ఈ టైటిల్ డీడ్స్ తోటి అతను వేరే చోట అగ్రిమెంట్ అవుతాడు, సేల్ అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఆ టైటిల్ డీడ్స్ మన దగ్గర పట్టుకొచ్చేస్తాడు. అంటే అవతల ఆ టైటిల్ డీడ్స్ చూపించి సేల్ అగ్రిమెంట్ అయిపోతాడు. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తర్వాత జస్ట్ సింపుల్ గా చేసేయచ్చు. డిపాజిట్ టైటిల్ డీడ్స్ అనేది అవసరం ఉండకపోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తాడు, మనకు డిపాజిట్ టైటిల్ డీడ్స్ ఇస్తున్నాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ మనం లోన్ ఇస్తున్నాం, అక్కడ మన ప్రాపర్టీ అనేది సేల్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. కానీ నార్మల్ కోర్సులో జరగవు. అటువంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే కనుక ఏంటి ప్రయారిటీ అనేది మనకు ప్రయారిటీ ఎలా వస్తుంది అంటే డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి వస్తుంది. అలాగే అందుకని డేట్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్, డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ రెండు మనం ఉంటాయి కదండి. మనం ఏం చేస్తాం, ఈసీ తీసుకున్నప్పుడు బయటపడతాం. అందుగురించి మనం 4 months టైం అనేది తీసుకుంటాం. సెకండ్ ఈసీ అనేది ఎందుకు తీసుకుంటాం అంటే ఇటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి వాడు అక్కడ సేల్ డీడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాడు కదా, సేల్ డీడ్ అండర్గో అయ్యాడు బయట. ఆ నెక్స్ట్ డే పట్టుకొచ్చి మనకు డిపాజిట్ టైటిల్ డీడ్స్ ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏమో ఇది రేపు పొద్దున అది కనుక మెటీరియలైజ్ అవుద్దామో చెప్పలేం కదా. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే 4 monthsకి దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఏది ఎంతకుముందు మన దగ్గర మాకు వచ్చే ముందు వాడు బయట సేల్ డీడ్ అండర్గో అయ్యాడు కాబట్టి వాడికి రిజిస్టర్ చేయాలంటే 4 months టైం ఉంటుంది. ఆ 4 months తర్వాత కూడా మనం ఈసీ తీసుకుని వెరిఫై చేసుకుంటాం. ఒకవేళ కనుక 4 months తర్వాత కనుక మనకి దొరికాడు అనుకోండి ఆ ప్రాపర్టీ అమ్మినట్టుగా, సో వాడి మీద మనం క్రిమినల్ కేసు పెడతాం. చేసి వాడిని పోలీస్ కేసు పెట్టి వాడి మీద ప్రొసీడ్ అవుతాం. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం జనరల్గా దిస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ దట్ సిఐపి పీపుల్. క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళకి అండ్ రిటైల్ బ్యాంకింగ్లో కూడా కొంచెం డీప్ వెళ్తే కనుక దే మే గెట్ క్వశ్చన్స్ లైక్ దిస్. Where a company gives the same property in mortgage to 2 or more banks, the priority of charge will be determined with reference to the date of filing of the charge. ఇందా చెప్పిందే, వాళ్ళు ఫైలింగ్ చేసిన డేట్ నుంచే వాళ్ళకి ప్రయారిటీలోకి వస్తుంది. అందుగురించే సపోజ్ ఎక్స్ కంపెనీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది అనుకోండి, చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా దాన్ని ఆ ఛార్జ్ని అక్కడ రికార్డ్ చేశారు, ఫైల్ చేస్తే కనుక అప్పుడు వాళ్ళకి ఛార్జ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే ఆర్ఓసి రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో ఎవరు ముందు ఛార్జ్ ఫైల్ చేస్తారో అక్కడ రికార్డ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రయారిటీ అక్కడ వస్తుంది. Sometimes finance is provided against the agreement of the mortgage, as actual mortgage is not possible. The agreement to mortgage creates a personal obligation but doesn't create any charge over the property. Of mortgage through court. Just you go through. Suppose while reading, because I need not explain all the things. Just a place says me possibility, you can read these points. These are all important for that examination. Okay, friends. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అని చెప్పేసి మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ సంబంధించింది మార్ట్గేజెస్ వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం. ఆ సబ్జెక్ట్స్ రిలేటెడ్గా ఉండే కొన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మనం ఆన్సర్ చేస్తే యూ విల్ బి కంఫర్టబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as application of that subject content అంటాం. ఓకే, లెట్ us start one day. మీరు ఏం చేస్తారంటే స్క్రీన్ ప్లేస్ చేసినప్పుడు పాజులో పెట్టుకుని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మీకు కనబడతాయి కాబట్టి ఆన్సర్స్ చూస్ చేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్ యూ ప్లీజ్ వెరిఫై విత్ మై కీ. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఆల్రెడీ డిస్కషన్ అయిపోయింది కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఓన్లీ యువర్ practice purpose only this. Okay, first one. In respect of a loan against a life insurance policy, which of the following value is taken as the basis for fixation of the loan limit? Very, very, very important question here.
In respect of a loan against a life insurance policy, which of the following value is taken as the base for fixation of the loan limit? So the straight answer, this is answer for this, it is the surrender value of the policy. It is the surrender value of that policy. ఓకే. ఏంటండి సరెండర్ వాల్యూ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆర్ఐపీ ఉందండి. మీరు రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ డిపాజిట్ చేసి ఒక 5 years వేసుకున్నప్పుడు ఒక 5 lakhs వాడు డిపాజిట్ చేశాడు. తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ సెక్యూర్డ్ అంతా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఒక 70 లక్షలు, 70,000 లేకపోతే 80 లక్షలు, 80,000 లేకపోతే 1,50,000 వచ్చింది అనుకోండి. సో పుట్ టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ 6,50,000. సో ఆన్ దట్ మీకు 90% అనేది మీరు లోన్ కింద ఇస్తున్నారా లేదా, అంతే సింపుల్. అదే ప్రకారం ఇక్కడ పాలసీ అనే దాని మీద మీరు ప్రీమియం కట్టింది ప్లస్ బోనస్ అక్యుములేషన్స్ ఇవన్నీ కలిపి మీకు అది కనుక సరెండర్ చేస్తే ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అనే దాని మీద వాడు కొంత పర్సెంటేజ్ మార్జిన్ పెట్టుకుని మీకు ఇవ్వడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సరెండర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలసీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బిగ్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఏ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఇన్ బెంగళూరు. ఇట్స్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఇన్ చెన్నై and the company is willing to avail bank limits in Mumbai, where the equitable mortgage will be created. This is also very interesting. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఒక చోట ఉంటుంది, ఈ మూవబుల్ ప్రాపర్టీ వేరే చోట ఉంటుంది, బ్యాంక్ ఒక చోట ఉంటుంది, మీకు అడ్వాన్స్ చేసే బ్యాంక్. సో ఈక్వల్ మార్టిగేజ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తాం, అన్ని చోట్ల బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ ఆఫ్ ది అబౌవ్, ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ బెంగళూరు ఈజ్ ఆల్సో ఏ నోటిఫైడ్ ప్లేస్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ అనుకునేది ఏంటంటే అన్ని నోటిఫైడ్ ప్లేసెసే. ఓకే, సో ఎక్కడ చేసినా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, కంపల్సరీగా ప్రాపర్టీ ఉన్న చోటే చేయాలి, బ్యాంక్ ఉన్న చోటే చేయాలి అనేది ఏం లేదు. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్ట్గేజ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ టేక్స్ ప్లేస్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ రైట్స్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మార్ట్గేజ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ టేక్స్ ప్లేస్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ రైట్స్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. Yes, it is a false in case of mortgage. ఎందుకు జరుగుతుంది అది? ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ దట్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఓన్లీ. బట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాపర్టీ అనేది ఇట్స్ నెవర్. మనం అనుకుంటాం టైటిల్ అనేది మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది మారుతుంది, బట్ ఓనర్షిప్ అనేది వెళ్ళదు, జనరల్గా వెళ్ళదు. ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్ లో మాత్రమే, బికాజ్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ ఆల్సో. సో అందరూ ఒక ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్ మాత్రమే అనుకుంటాం, ఎంటైర్ ఓనర్షిప్ వెళ్ళిపోతుంది, అదొక్కటే ఆడ్. మిగతా అన్ని కూడా మీకు ఓనర్షిప్ వెళ్ళదు, ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం వెళ్తుంది, దాని మీద హక్కు మాత్రమే, రైట్ మాత్రం వెళ్తుంది అంతే. ఓకే, సో అది ఓనర్షిప్ రావాలంటే మనం కోర్టుకి వెళ్తాం, కోర్టు ద్వారా మనం తెప్పించుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇది కొంచెం లెంగ్తీగా ఉన్నది, ఒకసారి చదవండి, చదివి ఆన్సర్స్ ప్లేస్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ మార్క్ దట్ ఆన్సర్స్ యూ వెరిఫై. ఐ వోంట్ డిస్కస్ మచ్, అదర్వైజ్ పుట్ ఇన్ pause, give your answers. So for the first question, the answer will be C. That means can be created if the hospital is located in the notified center. Second question, in this mortgage, the right to sale is available without court intervention. Which one is this? చూసారా, ఇది మీకు టైప్స్ ఆఫ్ మార్టిగేజ్ లో తెలిసిపోతుంది. ఇందాకే జస్ట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేశాం. సో దట్ ఈస్ ద ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్. And next, in which of the following mortgage the right of sale is not available at all? Right of sale అనేది అసలు అవకాశమే లేదు. Which mortgage? So it is a usufructuary mortgage. ఓన్లీ పొజిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది usufructuary mortgage లో. సో ఆ రకంగా డిఫరెన్సియేషన్ చూసుకోండి. నెక్స్ట్, go through this. Okay. A loan granted by the bank. చదువుకుని మీరు ఆన్సర్ చేయండి.
అంటే against security of that immovable property లోన్ ఓసీసీ శాంక్షన్ చేస్తున్నాడు క్రెడిట్ క్యాష్ క్రెడిట్ ఎవరికి పార్ట్నర్షిప్ ఫార్మ్. సో what are the options? So your answer it is a C. That means it can be created by the owner who is called the mortgage. అదర్ ఆన్సర్స్ మీకు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇస్తారు కాబట్టి మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ అండ్ క్లియర్ ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్, ఏ లోన్ సెక్యూర్డ్ బై మార్ట్గేజ్ ఆఫ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ is repayable on demand. For a personal decree against the borrower, the limitation period will be 3 years from the date of execution of the mortgage deed. పర్సనల్ డిగ్రీ అని వచ్చింది అంటే ఎగ్నెస్ట్ ద బారోయర్ 3 years గుర్తుపెట్టుకోండి. గబుక్కున మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ అనేటప్పటికీ లిమిటేషన్ పీరియడ్ 12 years కదా అండి అని చెప్పి తప్పులు పెట్టేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎగ్నెస్ట్ ద ప్రాపర్టీ అయితే కనుక దట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఈస్ 12 years మార్ట్గేజ్ డేట్ నుంచి. బట్ ఇక్కడ పర్సనల్ డిగ్రీ అన్నాడు అంటే బారోయర్ మీద ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం. సో అది ఎప్పుడు కూడా మనకి 3 years. Which of the following mortgage is not required to be registered with the register of assurances? So that is the English mortgage. English mortgage గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం. దానికి కోర్టులతో మన జ్యూరిడిక్షన్తో సంబంధం లేదు. ఓకే, అందు గురించి ఇంగ్లీష్ ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్. ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్ అంటే దట్ మీన్స్ రిజిస్ట్రేషన్తో సంబంధం లేదు, జస్ట్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ కాబట్టి. మెమరాండమ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ మనం ఈఎం క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ నబేడేస్ సెర్సాయి వచ్చింది, సర్ఫాసి ఈ సెర్సాయి సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఈవెన్ ఇట్ ఈజ్ ఈఎం దట్ షుడ్ బి రిజిస్టర్డ్ ఇమీడియట్లీ, లేదంటే మన ప్రయారిటీ మనం కోల్పోతాం. సో దిస్ ఇస్ ద లేటెస్ట్. ఎర్లియర్ డేస్లో మనకి డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ చేస్తే సరిపోయేది, మెమరాండమ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ మనం రిజిస్టర్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా చెల్లేదు. ఓన్లీ రిజిస్టర్ మార్టిగేజ్ మాత్రమే కంపల్సరీగా రిజిస్టర్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు అదేం లేదండి, అంతా ఒకటే. ఈవెన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్టాంప్ డ్యూటీ ఆల్సో నౌ బోత్ ఆర్ సేమ్. నెక్స్ట్, go through once. Okay. In case of an individual guarantor's property to be mortgaged, who should complete the mortgage? In case of an individual guarantor's property to be mortgaged, who should complete the mortgage? So your option, you please verify. The owner of the property, being a guarantor himself. అంతేగాని బారోయర్ కదా లోన్ తీసుకున్నది, బారోయర్కి ఏం సంబంధం అండి? ఎవడైతే ఓనరో గ్యారంటర్ కాబట్టి వాడే చేయాలి. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ టు దట్ బారోయర్కి లోన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా. సో హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఓన్లీ హెస్ టు గివ్ దట్ మార్టిగేజ్. In an English mortgage, the mortgager transfers to the mortgagee ఏంటి? All the interests in all the properties. ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్లో మార్టిగేజర్ ఏం చేస్తాడు? ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ద మార్టిగేజీ ఏం చేస్తాడు? ఆల్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆల్ హిస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు. అంటే ఇంక్లూడింగ్ హిజ్ పొజిషన్, ట్రాన్స్ఫర్, ప్రాపర్టీ ఓనర్షిప్ అన్ని ఇచ్చేస్తాడు ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్. కానీ సబ్జెక్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఆ టర్మ్ ప్రకారం అతను కనుక రీపే చేసిన సాటిస్ఫై అయితే కనుక ఆ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తిరిగి అతను బాధ్యత ఏంటంటే తిరిగి అతను ఆటోమేటిక్గా ఇతనికి ఇవ్వాలి, ఇచ్చేస్తాడు. దాని గురించి మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన పని ఏమాత్రం ఉండదు. సో దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజ్. నెక్స్ట్, ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ త్రూ విచ్ an interest is an immobile property in an immobile property is transferred is called as. The instrument through which an interest in an immobile property is transferred is called as mortgage deed.
Next, go through once. Okay. A company being a borrower in your branch has created an equitable mortgage. The registration under Section 125 of such a charge with the Register of Companies is. Options are 5. Your answer, please verify your answer. Answer is A. Required to make it binding on liquidator. Next, when a loan is granted against the security of LIC policy, which charge has to be created? So it is answer is assignment. This is fundamental questions. Next, in usufructuary mortgage, the mortgage is in possession of the property and can retain the possession till the mortgage money is paid. Hence, the answer is all of the above, means all A, B, C are put together. You will be coming under this usufructuary mortgage. When a debt in the form of actionable claim is offered as security, which charge should be created? So it is assignment. Actionable claims are coming under that assignment. So book debts. So book debts is actionable claim. Okay. Next. Okay. A loan extended by your branch is not paid by the borrower, which is secured by a mortgage. What should you as mortgage do? Em chestar. The answer for this out of your options is E, A and B. A and B. ఎందుకంటే మీరంతా మీరు సెల్ చేసి సి అండ్ డి కరెక్ట్ కాదండి. అది జ్యువెల్స్ అయితే కనుక నోటీస్ ఇచ్చి అమ్మేస్తారు, ఎందుకంటే మీ పొజిషన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. బట్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ని అలా తీసుకోవడానికి లేదు, మీ పొజిషన్ కాదు, అది లీగల్ డాక్యుమెంట్. దట్ మీన్స్ అండ్ జ్యుడిషియరీ సిస్టంలోకి వెళ్తుంది కాబట్టి త్రూ కోర్టు ద్వారా మాత్రమే మీరు అది అమ్మాలి. మీ అంతా మీరు నోటీస్ ఇచ్చి అమ్మడానికి మీకు రైట్స్ లేవు. సో దట్స్ వై ఏ అండ్ బి ఆర్ కరెక్ట్, సి అండ్ డి ఆర్ నాట్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, an anonymous mortgage means, it is a definition. Anomalous mortgage అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మీకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. దట్ మీన్స్ ఏ మార్టిగేజ్ అదర్ దాన్ దోస్ 5 మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్. అంటే మనం యూసిఫ్యాక్చరీ మార్టిగేజీ, కండిషనల్ మార్టిగేజీ, ఇంగ్లీష్ మార్టిగేజీ, సింపుల్ మార్టిగేజీ, అది రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజీ, ఇవి చదువుకున్నాం కదండి. ఓకే, అదర్ దాన్ దీస్ ఆల్ ఇట్స్ కాల్డ్ as anomalous mortgage. Mortgage suit. Next, mortgage suit can be filed in the court having a jurisdiction where the property is located. Mortgage suit file చేయాలంటే కనుక ఏ కోర్ట్, ఆ ప్రాపర్టీ జ్యూరిడిక్షన్ లో వచ్చిన కోర్టులోనే చేయాలి అంటాడు. ఇది రైట్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉందో ఆ జ్యూరిడిక్షన్ లో ఉన్న కోర్టులోనే మీరు మార్టిగేజ్ సూట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. When a borrower transfers only a specific interest in an immovable property to secure a present, past, or future debt, or for performance of the promise which can give rise to a monetary liability, it is called as. So answer, this is the mortgage. Mortgage. So this is complete definition of the mortgage. Next. Go through once. Okay. In case the mortgage money is repayable in installments and the mortgage deed contains a clause that in the case of default for one or more installments, entire sum will become due. The limitation will be, this is term loan matter. So this is I got chadukunna points. So simply the answer is 12 years from the date of default of each installment. ప్రతి ఇన్స్టాల్మెంట్ నుంచి మీకు కౌంట్ అవుతుంది. Mortgage money is repayable in installments
This is related to that mortgage money is repayable in installments, and the mortgage deed contains a clause that in case of default for one or more installments, the entire sum will become due అనే కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు the limitation will be 12 years from the date of default, because it is a mortgage deed సంబంధించింది. జస్ట్ లైక్ టర్మ్ లోన్ లాంటిదే కండిషన్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ద చార్జ్ అసైన్మెంట్ ఈస్ గవర్నర్డ్ బై ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చార్జ్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ గవర్నర్డ్ ఎవరు చూస్తారు? వాట్ యాక్ట్? ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్. నెక్స్ట్ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఈక్విటబుల్ మార్ట్గేజ్ వెన్ ద ఓనర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ మోర్ దాన్ వన్ టు డిపాజిట్ ద టైటిల్ డీడ్, సో దే మస్ట్ ఆథరైజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ by giving power of attorney in his favor in writing to do this act. Okay. Next. Okay. A loan secured by mortgage of immovable property is repayable on demand. The period of limitation in this case will be, you give your answer or otherwise verify with my key. So it is 12 years from the date of mortgage deed. If it is a personal, then it is 3 years, I already told. But when it is a mortgage deed related to the immovable property, so it is always a 12 years from the date of mortgage deed. Date of mortgage deed. This is also important. Next, a borrowing customer of yours wants to create equitable mortgage in favor of the bank. Which of the following is not true in case of an equitable mortgage? It is a negative question. So one is wrong, all others are correct. So answer is D. That means A is correct, B is correct, C is correct, and E is also correct. సో ఈ 4 కరెక్ట్ ఆన్సర్లు మీరు చూసుకుంటే కనుక ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్ గురించి మీకు మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అయిపోతుంది మైండ్. సో ఆ రకంగా చదువుకుంటే కనుక వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ టు గివ్ ఏ ఇన్స్టంటేనియస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఈక్వల్ మార్టిగేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ కెన్ బి క్రియేటెడ్ అట్ ప్లేసెస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ located. Of course, it is repeated. It is false. Equitable mortgage of the property can be created at places where it is located. Equitable mortgage ఎక్కడైతే ప్రాపర్టీ ఉందో అక్కడే క్రియేట్ చేయాలి. ఇది కరెక్టా కాదా? తప్పు. ఎందుకంటే ఈక్వల్ మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఈక్వల్ మార్టిగేజ్ అనేది ప్రాపర్టీతో సంబంధం లేదు. నోటిఫైడ్ ఏరియా ఎక్కడైనా సరే మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, కానీ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ఏ సూట్ మాత్రం డిఫరెంట్. ప్రాపర్టీ ఎక్కడ ఉంటే ఆ జ్యూరిడిక్షన్ లో ఉన్న కోర్టులో మాత్రం ఫైల్ చేయాలి, సూట్ ఫైల్. సో ఆ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ అనేది మీరు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, సో పాదులో పెట్టుకుని ఆన్సర్ చేసుకోండి, వెరిఫై చేసుకోండి. ఈజీ, నా టైం కూడా సేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్, if a company has to create an equitable mortgage in favor of a bank for security of a loan, who will be competent to deposit that original title deeds of the property on behalf of the company? It is related to the company, not individual. So answer for this, it is the authorized official as per the resolutions passed by the board of directors of the company. ఎప్పుడు కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రెజల్యూషన్ ప్రకారమే నడుచుకోవాలి. కంపెనీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ ఏదైనా సరే, ప్రాపర్టీ మార్టిగేజ్ చేయాలని ఏదైనా సరే, అంతేగాని చైర్మన్ లేకపోతే ఎండిఓ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ వెస్టెడ్ పవర్స్ టు మార్టిగేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్. దట్ షుడ్ బి ఆథరైజ్డ్. ఎనీ పర్సన్ షుడ్ బి ఆథరైజ్డ్ త్రూ దిస్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్. నెక్స్ట్, a such report from a legal counsel is insisted upon at least for dash in case of immovable property. Such report చేయాలంటే such report ఎన్ని సంవత్సరాలకు మనం చేయాలి? నార్మల్గా 12 years. A such report from a legal counsel is insisted upon at least 12 years in the case of immovable property. Immovable property విషయంలో such report 12 years ముందు కనీసం మినిమం 12 years చూస్తాం. ఎందుకు అనేది చాలా మంది తెలియదు. ఎందుకంటే the limitation period for filing an EP is 12 years.
డిగ్రీ అనేది డిగ్రీ తర్వాత ఈపీ అని. ఓకే, డిగ్రీ వచ్చేయచ్చు. ఓకే, తర్వాత వాడికి ఈపీ ఫైలింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా చేసే రైట్ అనేది 12 years దాకా ఉంటుంది కోర్టులో. కోర్టుకి ఫైల్ చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మీకు ఆ లిమిటేషన్ పీరియడ్ దాటిపోయేదాకా మనం వెయిట్ చేసి చూసామో ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. దాని ఎఫెక్ట్ ఏముండదు. కోర్టులో రేపొద్దున వాడు వెళ్ళినా కూడా నాకు కావాలి ఆ ప్రాపర్టీ నేను తీసుకుంటానని ఫైల్ చేసిన కోర్టు చీపోమంటది. ఎందుకంటే నీకు ఇచ్చిన టైం 12 years అయిపోయింది, డిగ్రీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాను, కానీ యూ హ్యావ్ నాట్ అప్రోచ్డ్ యాజ్ ఫర్ సేల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాపర్టీ. అటువంటిప్పుడు నేనేం చేస్తానని చెప్పేసి హెల్ప్లెస్ అని చెప్పేసి కోర్టు వదిలేస్తుంది. అందు గురించి మనం ఏం చేస్తాం అంటే 12 years అనేది ఒక బెంచ్ మార్క్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ టు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. నెక్స్ట్, a legal assignment must be. Legal assignment must be. It is a both the above. That means in writing signed by the assignment. ఇది ఆల్మోస్ట్ రెండు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నది అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ చూసుకోండి. గబక్ ఇన్ రైటింగ్ అనేది కరెక్టే, సైన్ బై ది అసైనర్ అనేది కరెక్ట్, కానీ ఇక్కడ థర్డ్ ఒకటి ఉంది పై రెండు. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏబిఎఫ్ లో వెరీ కామన్ గా ఉంటాయి. అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ మార్టిగేజెస్ ఆర్ దేర్ అండర్ సెక్షన్ 58 of Transfer of Property Act? So there are 6 types of mortgages are available. Next, go through once, give your answers, verify my key. Okay, one property has been mortgaged equitable and by some other type of mortgage as well. Which are the mortgage will have a priority? ఒకటి ఈఎం క్రియేట్ చేశారట, మార్టిగేజ్ ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్. ఇంకోటి అనదర్ అంటే ఎనీథింగ్, ఇట్ మే బి రిజిస్టర్ మార్టిగేజ్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ కండిషనల్ మార్టిగేజ్, ఇట్ మే బి యూజ్డ్ ఫ్రక్చర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. సో ఇప్పుడు ప్రయారిటీ దేనికి వస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ఏ, దట్ మార్టిగేజ్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఎర్లియర్. ఇక్కడ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రియేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అలాగే మీకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు కంపెనీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది, కంపెనీ ప్రాపర్టీలో ఒకే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది 10 crores, 2-3 బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి. ఒక బ్యాంక్ 1 crore, ఇంకో బ్యాంక్ 2 crores, ఇంకో బ్యాంక్ 3 crores, అలాగే ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. సేమ్ ప్రాపర్టీ మీద డిఫరెంట్ అడ్వాన్సెస్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఇస్తాయి. ఓకే, మార్టిగేజ్ ద్వారా ఇచ్చినప్పుడు ఎవడ ప్రయారిటీ ముందు వస్తుంది అనేది కూడా ఆన్సర్ ఇది. ఎవరైతే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారో, సో హీ విల్ బి ద ప్రయర్. అంతేగాని ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ లేట్ చేస్తాడు, ఇంకోడేమో ముందు చేస్తాడు, లేట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే ముందుగా రిజిస్టర్ చేస్తాడు, అంత ముందు వాడతాడు. కాబట్టి మనం మిస్లీడ్ ఎక్కడ అవుతాం అంటే ఏదైతే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అయిపోయిందో అదే మనం ప్రయారిటీ ఫస్ట్ వాడికి వస్తాం అనుకుంటాం. తప్పు. వెరీ ఫండమెంటల్ ఈజ్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడో, ఎవరైతే ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాడో వాడిదే ప్రయారిటీ, రిజిస్ట్రేషన్తో సంబంధం లేదు. ఈ ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. నెక్స్ట్, అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అండ్ యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ మీన్స్. అప్పుడు ఇది డెఫినేషన్ వచ్చేస్తుంది. అసలు యాక్షనబుల్ క్లెయిమ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అయిపోతారు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి అండ్ సి అబౌవ్. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు చదువుకున్నాయే. ఒకసారి మీకు మీ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కడ దాకా అనే దాని గురించి ఒక టెస్టింగ్. నెక్స్ట్, ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 years ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ బిగిన్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు. ఎక్కడి నుంచి బిగిన్ అవుతుంది? సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ ద date on which the loan falls due. The limitation period of 12 years in the case of registered mortgage begins with reference to ఎక్కడి నుంచి date on which the loan falls due. ఎప్పటి నుంచో డిఫాల్ట్ అవుతుందో లోను అప్పటి నుంచే మీకు లిమిటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంతేగాని మీకు డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ నుంచి ఎందుకు డేట్ నుంచి ఎందుకు అవుతుంది అవ్వదు కదండి. సో ఆ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, గో త్రూ వన్స్. Okay, in which of the following mortgage the right of foreclosure is available? In which of the following mortgage the right of foreclosure is available? It's very simple and straight answer, sir. So answer is here, mortgage by conditional sale.
In which kind of mortgage there is absolute transfer of that property in favor of the mortgagee? The straight answer, it is English mortgage. Next, in which kind of mortgage there is substantial saving of payment of a stamp duty? Answer for this, it is equitable mortgage. Now it is not there. Compulsory రిజిస్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మోడిఫికేషన్ లేటెస్ట్ ఏంటంటే స్టాంప్ డ్యూటీ అన్ని ఈక్వల్ అయిపోయింది. ఈఎంకి స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్టర్డ్ మార్టిగేజ్ స్టాంప్ డ్యూటీ రెండు సమానం. ఒకప్పుడు 0.5 ఇది 1 అలా ఉండేది, వేరియేషన్ ఉండేది. కాబట్టి విల్ ఎంకరేజ్ ద కస్టమర్ ఫర్ ఈఎం, బట్ నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. సర్ఫా, దట్ ఈస్ సర్సా వచ్చేసింది, సెంట్రల్ రిజిస్టర్ రావడం తోటి ప్రయారిటీ ఆఫ్ ది చార్జెస్ ఇవన్నీ వచ్చేసింది సర్ఫాస్ యాక్ట్ తర్వాత. సో there is no variation. Of course, there is a old style. Of course, leave it. In which kind of mortgage there is a substantial saving of payment of stamp duty? That means equal mortgage. Right. Next. Go through once. Okay. The mortgage has been defined under section dash of Transfer Property Act. Section is very important. So here the answer for this, it is the 58. The amount of loan secured by mortgage of property is called as, so it is the mortgage money. Can the same property be equitable mortgage to two banks? చేయొచ్చా చేయకూడదు? రెండు బ్యాంకులకి ఇయ్యమంటారు. Yes, with the consent of that first mortgage, understanding ఉంటే ఇద్దరి మధ్యలో. Otherwise, yes, when first one keeps the deeds as agent for the second, otherwise it is invalid. చెయ్యకూడదు. ఎందుకంటే డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ అనేది ఒకరి దగ్గర ఇచ్చేస్తున్నప్పుడు రెండోవాడి దగ్గర ఎలాగ జరుగుతుంది? ఒకవేళ అవతల క్రియేట్ చేసాడంటే వాడు ఏజెంట్ కింద అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే దెర్ విల్ బి ఏ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్. వాడు కన్సెంట్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు. ఇద్దరు ఇచ్చిన లోన్స్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్న అమౌంట్లే. అటువంటిప్పుడు ఒకరి దగ్గర బ్లాక్ అయినప్పుడు రెండో వాడికి కావాలి కాబట్టి సెక్యూరిటీ కింద వాడు సెక్యూరిటీ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసే పద్ధతులు ఈ రకంగా కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎనీ అసైన్మెంట్ ద బ్యాంక్ షుడ్ ఆస్క్ ద ఒరిజినల్ డేటార్ దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. దట్ మీన్స్ ఆల్ A, B, C ఆర్ పుట్ టుగెదర్ యూ హ్యావ్ టు C. Okay, next. Put pause, answer the questions, verify with my key. Right. Now, you are in the process of getting an equitable mortgage created. What among the following precautions would be taken? I'll go fast. My option is a C. That means the mortgager should not sign any document nor submit any memo in writing at the time of creation of that mortgage. Who are in the process of getting an equitable mortgage created, what among the following precautions would be taken? Mortgager should not sign any document nor submit any memo in writing at the time of creation of that mortgage. Mortgager ante who is mortgager? Mortgager ante that means borrower. Mortgagee ante bank. So mortgager ante borrower should not sign any document nor submit any memo in writing at the time of creation of that mortgage. That too, it is a EM, equitable mortgage. And the simple equitable mortgage procedure ఏంటి? Just he will give the document into the hands of that bank. కానీ అక్కడ మనం కన్సిడరేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి కాబట్టి, అంటే ఎందుకు ఇస్తున్నట్టు వాడు ఊరిని ఇస్తున్నాడు, టేబుల్ మీద చూపించడం కోసం ఇస్తున్నాడా లేదా లోన్ పర్పస్ కోసం ఇస్తున్నాడా అనేది ఫ్యాక్ట్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే, there is a separate letter will take, but not it's not an agreement. Separate letter in the purpose of giving these documents అనేది అక్కడ మెన్షన్ చేసి తీసుకుంటాం, అంతే, అంతవరకే. బట్ ఇట్ ఈస్ నోవేర్ కనెక్టెడ్ టు దట్ అగ్రిమెంట్ పార్ట్.
సో దాన్ని మనం మెమరాండమ్ ఆఫ్ డిపాజిట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీడ్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఏంటంటే అతను he should not sign any document nor submit any memo in writing at the time of creation of that mortgage. If a debt is assigned in favor of a bank, the assigner, answer is A, should order the debtor to make payment of the debt to the bank. Next, if a partnership firm wants to create an equitable mortgage of its immovable property, who will deposit original title deeds with the bank on behalf of the firm? ఎవరు చేస్తారు? So all the partners are any one partner having authority, and most appropriated answer we have to choose. ఏ పార్ట్నర్ అనే చేయొచ్చు, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే ఆల్ పార్ట్నర్స్ చేయాలి కంపల్సరీ. ఆర్ అదర్వైజ్ అందరు పార్ట్నర్స్ ఒకటికి ఆథరైజేషన్ ఇచ్చారనుకోండి, వాడితే చేయించిన పర్లేదు. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే బైండింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. నెక్స్ట్, ఓకే, which charge can be created on the book debts by banks? Very straight answers అండి ఇవన్నీ కూడా. మీరు ఆ థియరిటికల్ పార్ట్ మనం చదువుకున్న వీడియోస్ చదువుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఆన్సర్, ఇట్ ఈస్ ద అసైన్మెంట్. The charge on immovable property created is known as, charge on immovable property is created is known as, simple definition, it is mortgage. All mortgages rank equally irrespective of the fact which one was created when. All mortgages rank equally irrespective of that fact which one was created when. It is false. ఈక్వల్గా కొంతకు వస్తాయండి, రాదు. ఎందుకంటే ప్రయారిటీస్ ఉంటాయని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోం. On which among the following the charge assignment cannot be created? So answer is all of the above. Cannot be created అనేది దాని అర్థం ఏంటంటే అసైన్మెంట్, చార్జ్ అసైన్మెంట్ ఏం సంబంధించింది వస్తుంది మీకు చూసుకోండి. ఇట్స్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు దట్ బుక్ డెట్స్, యాక్షనబుల్ క్లైమ్స్. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ కానీ, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ కానీ, స్టాక్ అండ్ ట్రేడ్ కానీ, ఇటువంటి అన్ని కూడా మీకు రావు. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ కేసెస్ మార్టిగేజెస్ కింద వస్తాయి, అండ్ దట్ ఈస్ హైపోథికేషన్ కింద వస్తాయి, ప్లెడ్జ్ కింద వస్తాయి, ఇలా వస్తాయి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ అండర్ దట్ అసైన్మెంట్ చార్జ్ క్రియేషన్ చార్జ్ పార్ట్. నెక్స్ట్, so go through once, put in pause and answer your questions, then you verify. So you can save the time. Okay, a property equitably mortgaged with the bank and the mortgager. During the currency of the mortgage, request the bank that he has to show the original title deeds to his legal counsel in connection with some property dispute in the family. ఇది చాలా ప్రజెంట్ లో చాలా మంది తప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బట్ ఫర్ యువర్ వర్క్ ఏరియా, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ the bank should not accept his request as he may create another mortgage. చాలా మంది తెలియక ఏం చేస్తున్నారంటే వెరీ ఇన్నోసెంట్, పర్వాలేదులే ఏదో మన దగ్గర ఇచ్చేసిన డాక్యుమెంటే కదా, ఒకసారి చూసుకుని వస్తాడు కదా అని చెప్పేసి ఇస్తారు. ఇచ్చారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ లూజింగ్ ద సెక్యూరిటీ, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సెక్యూరిటీ. డాక్యుమెంట్ బయటకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే వెళ్ళకూడదు, మన చేతిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెళ్ళకూడదు. దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఈక్విటబుల్ మార్టిగేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, which of the following is not a feature of usufructuary mortgage? Not a feature, negative question. అంటే ఒకటి తప్పు, మిగతా అన్ని కరెక్ట్. సో your answer you please verify. None of the above. That means all are correct. So all are correct in the sense all are the features of the usufructuary mortgage. It is very refreshing of your definition of the usufructuary mortgage. Okay. Next, under which of the following types of mortgage the mortgagee gets the property transferred in his name, which is retransferred in case the loan is repaid? Very simple question. It is the English mortgage. So with this, it will refresh your
understanding level of the Asset Transfer of Property Act. Okay. Only thing it may be some past. Past వెళ్ళి ఉండొచ్చు. అందుకని మేము ఏంటంటే పాస్ చేసుకోండి, చిన్నగా చదువుకోండి, మీ ఆన్సర్స్ ఇచ్చుకోండి, ఆ తర్వాత you verify with my key. That is the only thing you have to do. Okay. Thank you.